Hello. Good evening, all. There one woman. Igbo. Ekele m unu ọkwala ọlọ Nneka Chimeze na-ekwu. Anyị na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo. Achike, welcome. Thanks for joining us. Mike, no, because share, let others join us. Huh? Buchi, share, let others join us. And like, very important. Share and like, and show love. Share and like and show love. It's been quite a while. I've been very busy. It will be Igbo. As a now, no one name. There. Thanks for coming. Share the live. Let others join us. Excuse me, Grandpa. No, Uju, welcome. Thanks for joining me. Nenya, welcome to my live. Thanks for joining me. And share and like. Oh, sorry, come back at my face. I switched off my AC. Thanks for joining me, Prince Jeffrey. Please share. Thanks for joining me and share. Let others join us. Let me relax. Thanks for joining me. Kevin, share and like. Share and like. MNK discussion. Oh yeah. If I didn't just MNK. Oh yeah, can you discuss now? I want your name on social media. I want you to do a kind of MNK again on social media. I want him. Metusla name. I want he catch good name. I want him. Atalugo. I can discuss now. I get discuss here. As so, I come to agree. I say no. MNK the key to stop this madness on social media. Maka agaghị enye ya ndụmọdụ onye anaghị enye ndụmọdụ ga-agafe ụzọ na Mazi Chibu. Thank you very much, my brother. One love here. Somebody some discussion. Mazi MNK. Say yes. So I can discuss MNK because one of you na agba ya ụtọ. One na agba ya oshi. So I get discuss ya ka ọnụ ya ka o nwee ike imechi people like you ọnụ. In there, so no man, give some man with your brain intact, or in there, so the man give up your brain. In there, some man, you should be able to name your advice, or your guy or give your advice. So I agree, I can stop all this madness by people like you. Oh no, happens to Biafra on Lolo. Now lose the civil war na Igbo, and you expect us to keep quiet. Ota kunu she wurara bịa n'ala Igbo jide yuta Igbo chishe tonga today na ya amazi hom owo no na alụzi ọgụ ka owo anyị na Nigerian government ya amazi onye anyị na ya na alụ. So we must discuss it, and MNK is at the center of it all, and he owes two keys. He owes the key to lock the problem and the key to open the problem. So if I digo amaham ebeku. But certainly you are not for the struggle. You know. Okay. You got spend tired. One go I was sabo.
You are the real Sabo because there is nothing to explain. What I'm explaining is that you need to stay one place and pursue this struggle if you really want to pursue the struggle. And I know there's nothing to explain. There's nothing to explain. Chijoke, by their fruit we shall know them. Look at your language. Look at your language. In your language, or the language on your. Anyways, in discourse now, Baleabo, who is actually betraying Mazi Nnamdi and the struggle? Can they betray because he learn your banana? Can they compromise really? Anyone on Akokone Kiri? Who has compromised? That is why him ni lera anya kemgbe ka mmara ndị compromise no na ndị kun and I will discuss it kono were iro no gezo no and then we am chọrọ ikwu onye ọbụla na ege m ntị ihụ taking sides onye ọbụla bịa na take side not because ihe onye a na-ekwu uwe eziokwu but because you believe that this is my own side. You are not for this struggle. Because in this struggle, especially in one side, especially under one umbrella, can happen with confusion. So the confusion are not under one umbrella. And to the best of my knowledge, eziokwu the one or the two. Truth is one, is not two. Eziokwu the one or the two. So, onye na-ekwu eziokwu, either eziokwu ma ọwashi, either way. Okwu pụta, enwetu opinion n'ofu okwu. One thing is for sure, ofu onye na-ekwu eziokwu, ofu onye na-atụ ashị. Now, in the whole of this struggle and this saga, hey, good evening, Copper. How are you? Welcome, my brother. Also, no, thanks for joining. Please share, let others join us. Share, let it go viral, let others join us. This discussion is very important because I just come to the point where I have to advocate. Can concentrate n'ihe Biafra. Ka ọnụ ubi onye Biafra. And ubi onye Biafra bụ Biafran liberation. Inwete nwere onwe oya ubi onye Biafra. And oya ka m na-eme advocate all this while. Mwe chọpụta na ndị na-atụ asị bụ ndị na-ahụta ihe m na-ekwu asị ihe ọjọọ because enwenubeghị ihe ọjọọ m kwuo onye ọbụla gere m ntị. Maka ọ dị ka ụfọdụ adịghị egekwude ntị because ha believe na enwere ebe m kwụ and na ebe ahụ m kwụ eme ha align with ebe ha kwụ so just ha hụ ihu m ha bido kpọba iyi they will not listen. Somebody bịara here say onya talk about MNK. Ndị niile awụ ndị ebiri ego so they have to at least ana m respect ijele na ikenguru agụ more because ndị nke pụrụ apụ ihe mara na ebe a ka ha kwụ mana ndị problem anyị nwezi owu ndị household enemies household nya ndị nọ n'ime IPOB pụọ mba ha nọdụzi ebe ọ ha awụ ndị nwere ike destroy ihe ọnwụ na emeghị identify and why ha na-eje eme people like us kwechiri na-ekwu eziokwu bụ a na-abọ asị ha too much anya ihe ị na-ekwu ị na-elezi ihe ha na-eme you will understand na lekwa ebe onye akwụ anyị chọrọ enwere two team now na IPOB. Team 1 bụ ndị na-destroy IPOB and the struggle. Team 2 bụ ndị kwechiri jide the IPOB and anyị ga-eme ya analyze ka anyị hụrụ onye na-eme nke ọ na-eme because isi na ị na-eme no struggle is one thing is for sure. Ị ga na-ekwu okwu ga na-epush the struggle up. Ị ga na-ekwu okwu ga-achọ onye nọ n'okwu is normal na Nnamdi Kanu nọ na nga. Ema anyị na-agba tịkatịka release Nnamdi Kanu. Ana m ajị anyị makwara ihe anyị bịara.
n'ihe anyị bịara awụ na a na-azọta Biafra and onye ọbụla ga-ekwudo ma enwego ndị nwụrụ onye ọbụla pụta na ụmụaka na-aga protest they knew na enwere ike ịgba egbe ha ti isi that's the struggle for you ndị nọ na nga mana yes enwere m ike ịga ya nga so ọnwụ na anyị na-eme expect na Mazi Nnamdi ga na-fight for this struggle na ọ ga-aga nga I mean that means na anyị mean ihe anyị na-ekwu that's the truth. Mandela no 27 years so the struggle must be steady and the heat must be on. Onye ọbụla ga-anọ na-akụ ofu ihe ndị ga na-akụ aka ndị ga na-azụ ụkwụ n'ala ndị ga na-ama n'elu ndị ga na-amatu ịghọtago yes that is the struggle ịghọtago ọ na-aga n'anya mana a ga-anọrịrị na one line were otu olu na-ekwu anything emewere ndị na-ada n'elu ndị na-ada n'ala that na-emebiele already so abịakwa na this struggle which I believe na ị ga-azụ awudo an option enwere ndị nwụrụ enwere ndị their means of livelihood they destroyed ya you understand we're going to destroy their means of livelihood you know and that their means of livelihood they destroyed ha na atụtụ today ama mmadụ ole na ole she from grace down to grass because of the struggle so ihe will sacrifice now onye isi na-lead ihe I say uneasy lies the head that wears the crown ọ ihe o kwesịrị and ọ ihe ọwụ now all of a sudden now federal government a na-atụpụzi Ipob ọnụ media a na-atụpụzi Ipob ọnụ Ipob jizi aka ha na-eme the media Ipob jizi aka ha na-ewuchichi ụmụnne ha nwe ha ọ na-emesi ndị Igbo so ọgụ a na ihe ahụ federal government plan na ha ga-stage the war were ego nye ndị be anyị ha na-alụrụ ha the war ọ ihe nọ on ground now maka onye na-asị m kwuo maka MNK ọ na-aga ha abịachi anyị ọnụ nke ụlọ ha gbakọ ụdị okwu a m na-ekwu ihe unu na-achọghị ịnụ maka nke Simon Ekpa unu mere anyị n'inyo enweghị onye na kpakpakpakpakpa akụchie ụlọ anyị alagawa ha ụlọ nke Simon Ekpa ọtọ aka nọ Simon birikwa ya dịka owe egwuregwu a na-eme ya dị kpakpakpakpakpa akụchie South East anyị alagawa dị ụlọ a na-eke nwaanyị dị na Lagos ọfọ ma lie mmanụ in fact ndị mmanụ eburu mmanụ lie akọwa ala atọ aga nga a na-eme akwa ozu agba I know what I personally did. And them I like each one more here. Man, I know what I personally did. They maybe do what the oko. Oka who giddy on your blood was some Banoka Kenyan. Gakanya was on your blood, so my Kenyan. All contribution call appreciate it. Oh, one nana MNK na Tahuma. All them by game may on Ukuya. Go do no wouldn't Mazi Nnamdi take with this struggle. What is important to him? I need to go ya onye bachara onye bube. I got here with my own effort, nye. With effort and think nye. About 1,000 non and away with the whole effort, no, other because any drip will clatter in here, no one name, Kone, make on our one your blue, make on your blood interested. Maka okay, like with the madam, went on with the effort now what I can offer and what I can do. I got one more we share questioning him name. So every bohane pull them now, attack hanem, Piapam, and when ended the responsible, the name would take on the promato. Bia wa akpari aha ha were nwayo wosara onu ihe a na-emela kpuo ọtụtụ ndị mmadụ ala azụ n'ihe ya wụ ngene ya mmadụ ga na-eme effort onye ọpụtazi ekwute okwu
maybe correct Mazi Nnamdi Kanu ọkpara Mazi Nnamdi Kanu onye nke ha ala azụ taa na ọ na-ewu na msị Mazi Nnamdi Kanu na ihe a na-ekwunu ihe awu otu gị fix it ọ na-agba round and round na ahụ nke ọ na-agbakọ Simon Ekpawo yenye akụkọ ekoro bata gị n'ahụ ndị mmadụ nwụchiri ihe ahụ yes you know ndị eze ole ka ha gburu Ezeri Simon Ekpa pụtara online so ya need Ezeri the highest tool enwe n'ala Igbo ofu Igbo Simon Ekpa chiri ibe ya ụlọ ọ si any amount na ya ga-akwụsịbetere ya isi Ezeri you understand so aka eji ekwu na anyị agaghị ekwe ka ụdị ihe ahụ mee again. Now, that brings to the topic. Kedu ndị na-ebite Mazi Nnamdi Kanu na the Biafran struggle? Onye ọbụla ịhụrụ pụtara na-anaghị ekwu okwu ga-eweta peace. Na-anaghị ekwu okwu gbasara Mazi Nnamdi Kanu ịpụtanụ. Na-anaghị ekwu okwu gbasara gịnị ka a ga-eme bulie the struggle elu. Ọwụ ndị ahụ ndị enyere ego. Ima, this plan, they planned it well. It was well planned, calculated. That is the point this struggle no now. So, how will you identify them? By their fruits you shall know them. By ihe ha na-eme n'okwu ha na-ekwu. Tosano ya na-ekwu n'anya saa. Mee na ka ndị Igbo anyị mepe anya mara. Na Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga aka ji ya. There's no two ways about it. And onye ji ya n'uwe onye iro ya. So, enwede ka ndị a ga-ekwe ka anything, in fact, any day, a ga-ekwu ihe ga-eme ka Ipob na-aga n'ihe apụta ụta ndị lawyers ya na-ekwupụta sị na ihe Nnamdi Kanu kwuru. Onye ahụ a ga-eme ya arrest. Ihe ọbụla ị hụrụ ha na-apụta agwa anyị ihe federal government permitted. Nya ndị federal government na-enwe control over. Ndị federal government na-enwe control over one outside. And for ndị fight this war from 2021 till now, kakwuru ndị a ihe enwe ndị a na-akpọ die hard. Oh, how die hard. So DOS na Ipob kwu will die hard. Oh, how won't the get so in fact Ipob nwere ike igbu onwe ha. That's the truth. And ihe mjikwu ihe na wu ebubo niile na propaganda niile ndị a bụ ati ụgbasị Chike Dozem owo onye oshi owo onye ama. De na-enyo onye m elu nyo ala enwede anything. Na Chike Dozem chọrọ ime ndị chọrọ ime Mazi Nnamdi Kanu overthrow. Imepeghala redio Biafra ha. Piam ihe ọzọ ị ga-anụ na egwu a na-agụrụ Mazi Nnamdi Kanu eji etukwu ya so onye isi ka ha na-akpọ. Enyewe n'otu ọzọ ha ga-esi egosi na ha dị loyal. You know, when they are so wicked and so mean that even mgbe ha ma na ihe ha na-atọ ụwa asị. Because some people are not in the know. They said that lie. Oh, that was the lie Simon Ekpa said when we tell so many people. And you know them so much. Okay. Some people are put over na sakala DOS. I hope that no more to Ofonye na sack the executive. Ofonye kilitese ni couple this executive. Ya ge quote another executive. Oh madness. So onye obula na-ekwu ụdị okwu ahụ pụtakwa gị na Mazi Nnamdi nọ na nka na ọ sakọla Chike Dozem mmanwụ na onye ahụ aka. Ọha ihe kwuru ga-eje eme identify ndị ahụ federal government nyere ego okwu ha na-ekwu. Na-achụgharị DOS ekwesịrị hapụga ha concentrate n'ọrụ ha na-arụ na ịgba mbọ ịkpọpụta onye isi ha. Ha ndị ekwukwe oke DOS ekwesịrị na akpọpụta onye isi unu fine. Why not unu group onwunu na-epuchizi for ịkpọpụta onye isi unu aha na. So anyị legidezi unu anya anyị mara n'ebe esi esokwe n'unu.
as in Madadeka Metusela, Madadeka Njideka, Ike Chuku, Hani Laho no Nekunu na DOS. Okay, why not group yourself? Push when only show no potasse, Yam Ham as in Yagame. But in your miracle, Hana blackmail Ipob the more. Chinasa Moru, according to them, warrior DOS. Gay Potani have combo one in a subeke. Na koyo nyushi. Na koyo boom, madam one young Kessner. ESN, no one name the Lanema. Honey, queen, honey, who. Idia many hang analyze, ya one a paralan nam the Kanu. They think people are stupid, or hey manana. Don't listen with on Hagage in the Wagage, nay in the Wagage, Mazi Nnamdi. So you walk as Lolo Nneka, Chimezak, Mazi Nnamdi, Yaku, and the man ahead. While Hagag, why not see happen to Mazi Nnamdi and here yet Bassa Mazi Nnamdi? Get the face searching as a woo. No, Mana yet is not Chinasa Wuru Jai Pop, near Windem Mat. It's a fully no Mazi Nnamdi creator Ipob. Probably from him now, no, maybe not an answer more Wonishi Ipob. Have you forgotten that? Have you forgotten that? China Samuru now. Equal Ipob, aha. Guess China Samuru Ipob, near Windem Man. It's a fully no Mazi Nnamdi Wonishi China Samuru creator Ipob. So you cannot call China Samuru and Ipob and exempt Mazi Nnamdi. So you are actually in a Mazi Nnamdi exposed. Now you one now. Now okay, Mazi Nnamdi created an ESA and AJ woman. Ega ha get screenshot nko was na miss na Mazi Nnamdi created ESA and AJ woman. You will see ga hu him kwuru ba na ga hu echi. Iga hunga haga kopri yechi. So Mazi Nnamdi created. So let's assume so which means in other words, only the man accused Mazi Nnamdi, not China Samuru in the sense of it. In whatever Jina say, Mazi Nnamdi, these people are destroying you. And then they are taking their roots from you. They are destroying you, claiming to be working for you. No. Ha in ime, imagine hana outside. Imagine hana carry outside. So hana hide under you. When hide there under you. Hana ema Ipob attack. Ne mega attack unknown to you. Get na they loyal to you. Why they are not actually loyal to you? So here we hear name na Ipob. Ya kam ji web that topic today say elende wonde na eme attack this struggle na emekwe Mazi Nnamdi attack. Ndị niile ahụ ụwa na onye ọbụla pụta sị gị na nye ekwete ha na DOS mana ya ekwete Mazi Nnamdi ọha nwa jide ha and ile anya ọha nwa ndị na-eme attack. Now, let us look at why they were suspended. Nke a na-akpọ Metusela. Ya wonye na voice. Ana m achọ that thing ka m were ekwu okwu. Ebe that guy nọ na worst na akparị Mazi Nnamdi. Even Chinasa Nworu na Chike Rote ma ekwu di ihe Metusela kwuru. Mgbe ọ na-agesi ndị ihe Mazi instruction Mazi Nnamdi nyere na-agụshi ya. Yoguchisha, yes, I'm more okay, na prison gahon or Bia Monia installed. This Metusela ugba. Now, Metusela now, ne respect the Mazi Nnamdi. Ya won't get one party. Echi one onye party Mazi Nnamdi. Can go and look for that video. Metusela mo no delete there. Again, that himself for torture him. Yatago, again that in ya touch am. Mano ya was on ya na here. The same way what you were party Mazi Nnamdi now. Coach is a paripa in the DOS. The same way Jagwa Mazi Nnamdi in on anga. The same way coach was new kuna Mazi Nnamdi Gano person and Ganachi. So what is that telling you? What changed? What changed? Even when they were a year really body can dance so very dark man. You begin to wonder,
hapụta ụdị ụka ha na-ekwu ị na-ajụ ma enwe ndị obro ha na-ezuwe ịhụrụ church destroyed ndị Igbo mere gị na you can believe in nonsense, you can believe in bullshit. So Igbo bụ Igbo ị na-anụ olu m n'ụbọchị nke taa nwee much, I won't spend much time. Sebana m a lot of videos m ga-epost. Ụnụ ọhụrụ ndị niile a second na ikwunu na ha 100 men. Ihe awụ another set ha bịakwa si na ahụ Mazi Nnamdi Kanu gbakwa ịga kirieta maka ego ịma ihe ndị 419 na kama ha ga-ahapụ 419 ha zuo oshi. Ndị 419 graduate to organ harvesting because ịnọkọta nnọọ gị wee laptop pịa pik 100 million rụọ ụlọ nke zọọ moto mmadụ nọkọta ya asị gị you will stop it or drop possible kama ya gị zuo oshi. Ndị a na-eriele the first set of the money were ya go property na-ebi na hotel life na-atọ ncha ijide gị iji agba ofu ogiri bie hotel life. Ịma na ndị a nwere ike ịga ha nọ na hotel 2 months. Hotel ahụdụkwa management hotel ihe akpọ hotel. So ego ahụ now ịma na abịa akụnye ọkụ that one. Abịa akụnye ọkụ that one. Ha na-achọkwa another means. Ọnọ nọ n'ihe Asaride Kebo kwuru na ya wee jihadist. Ọkpawụla gọọmenti ụgwọ eji ya. Ọkwụ nọ na ya maka ndị na-akpọ ESN na ndị na-akpọ ijele nke ya awụ ihu na ọ chọrọ ka federal gọọmenti bulikwe ka ọ dị hot ka ebi ego maka Buhari dị to nwa careless. Tunumba would be careless, you can't eat his money alone. In fact, okay, you get the money back safe. So okay, you tight condition game, you must deliver before you take the money. So yaka ijele so for them when work with federal government to be go to help quickly. Kahaga meet these people. You know, somewhere na yokwa na Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga ogwe eziokwu but ọwụzi ya nwee pụta ka anyị na-epuch ka wee nweta Biafra. Ọwụ lee ihe anyị chọrọ achọ na ọwụ Mazi Nnamdi Kanu pụta maka ọ gwara anyị si na ya agaghị ahapụ ga prison without Biafra. Ụfọdụ n'ime anyị jiji nọrọzie na-agba mbọ na-eshikwe n'ọnwụ ole anyị ga-eshi. You know, so ndị na-betray this struggle, one day they push for division and they don't care. The problem they don't care. How to them the consequences? How they line now? Sure, them we target. Madu we target. On we break. You know, say you akoko. Yes, they are not relenting. The passion. Daja na-akpọ Nneka nọkata na-ekwu maka otu echiri gbuchichi ndị egburu iko nsọ. Ị mara Daja na-emezi no accuse no ndị ESN gburu iko nsọ. No ya ma ndị ọkwọ ka aha gburu iko nsọ. Imagine. So ihe ọ na-achọ Daja na-eme exonerate ndị amị gburu iko nsọ na-achọ ịkọwa na ndị a nara iko nsọ na-aga ha n'aka. Can you imagine? So, with Mazi Nnamdi Kanu on any here this year, one thing is for sure. Okwa actually the struggle. What do you know? Actually, the struggle. Please share. Let others join us and like. Very important. Ndị nọ na TikTok. Please share. Ka the like gbalite ka this ndị YouTube ndị TikTok nwee ike. Idina Ibuse. Share, please, share. Now, because I think I have me patch me much, but let me finish my analysis. Oh, now,
then ama m onye nke ọ sị na Port Harcourt agbagburu nga a na-eme protest ndị amị okwesị onye a na-agbagburu n'oji egbe ndị amị okwesị na ịgba mmadụ egbe nga a na-eme protest so Njideka na na-emezi ndị amị exonerate na-ebozi ya Ipob ihe indirectly Ipob ka ị na-eme you know so because ha na-ekwu ihe ha na-ekwu the desperation there is no how this girl self awụdụkwa Mazi Nnamdi Kanu ka ọ na-ekwu even though n'ọja na-ahụ Mazi Nnamdi Kanu because ọ bụrụ na Mazi Nnamdi Kanu ka ọ na-ekwu ọ dị na-ebu ya sisi n'ihe ndị Ipob mere ihe na-asọ ndị Simon Ekpa mere I begin to listen to this guy. Onye ọ na-etinye Mazi Nnamdi Kanu na nsogbu mọ ka ọ na-azọ Mazi Nnamdi Kanu azọ. Achara ugopụta ya sị na nshi na-asa nwụrụ mmecha gị onye ochi. These are people kwesịrị n'otu ofe ebe na-azọ. Ọkwari ihe wu dị issue ọkwari Biafra ka a na-azọ. Okwu a na ha na-ekwu gachi ya emedina nnọọ wepụta your time gaa na unu wepụgodo sentiment onye ọbụla nọ nga asị ya chọrọ for me. Onye ọbụla bịa na-akọ ihe na-awụdo to progress the struggle no matter what it is gị na nwanne nwere okwu gị pụtazie na social media na-ebu ihe a ga-eji egbu nwanne gị na-ebu ihe ga na-eti ga na-eji ahụ the Biafran struggle as an armed struggle as ndị na-egbu mmadụ which is ebubo Nigerian gọọmenti na-ebu ha gbuo anyị ha abụọ anyị ya lee ya ka ndị nwanne si na ha hụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya wụ ndị 100 men ya nwụ ndị nọ chọrọ inochi DOS wụsị ha na-ebu echi tell me ele otu ihe ahụ siri wụrụ a na Biafra ka ha na-ekwu okwu ya mụ na-eche na no matter what nation na-ekwesịghị guide the struggle very well. Ogo na gị na Chinasa nwere nwere okwu unu nwere ike n'ọkwa dị anyị na-eme na-arụ nke ya na-arụ nke a na-agbanụ mbọ ka ọkwa kalụpụta nje ya kpeje ihe niile. Now, why are they so impatient? Ọ na-ekwuzi na in fact I don't think na ha didn't interested maka kalụpụta because kalụpụta ya dozie ihe. Kalụpụta ya hazie ihe so ha nwa adịghị interested kalụpụta. Ha dị interested ka ọ nọrọ there ka ha gbakwa ya na ahụ sị na ha likere ya wee destroy ya Ipob. So biko ndị si na nna akparịtala enwe kalụm na akparị this is my worry. Na ndị a na-agbakwa ego ya na ahụ na-eme na akpapụrụ onye ndu na-agwa na ya na ndị DOS akpapụ ya na ha ka ugwu ya ka dịrị ya na-enwebedo enyi DOS member ama maka other members iwe na-ewe of course ihe ndị a na-eme na-ewe iwe Chikedozie m apụtabeghị mbọ sị na Mazi Nnamdi Kanu gwa ha onye isi ya I have not heard that from him. Chikedozie in fact enwebedo enyi mmejọ ndị isi anụnwa m nụrụ ya n'ọnụ ha so na a na-achọzi ime for Nnamdi Kanu overthrow forward the only thing na there are which I stand for them na Mazi Nnamdi Kanu agaghị anọ n'aka onye iro wu federal gọọmenti gịla ya na-adọ ihe ya aṅachi gị ise ga-anọ dị a na-achụ ụtọ ọwachi no so DOS nwere ozi oge eji ha hụ na ozi ahụ oji ha na outside ha na manage their affairs n'oge enye ha nsogbu they can say no because ha ahụ the condition ọ nọrọ were jee nya bụ ozi gwana m ụdị eziokwu na ụgbọ na mmadụ ga-asịrị na mapịara Mazi Nnamdi Kanu God asị na ọ nọ na nga efesiela m debt we have all contributed one way or the other ọnwụ na ụnụ achọghị ịnụ ya ụnụ aghara let us encourage ourselves ka ime encourage Ikonso na nwụrụ anwụ tudo mmadụ ka ọ bụ so between Ikonso and them the kedo who contributed more now asụkwube asụ nnọọ kwugo ụgbọ anyị nwadị ndị na-ekwu okwu a na-alụ ọga na asụ kwuwe kedu onye contribute more on ndị nwụrụ anwụ aga na hụ family ha ele otu esi echedo family ele otu esi asụ family ha thank you
Now come Joe, Mazi Nnamdi Kanu no nanga 6 years, 5 years now. Nnamdi Ipob no nanga 10 years now. Who has contributed more? Unaga like Nneka. Makekuo ya akwala Mazi Nnamdi Kanu. All the praises, all the clapping. Gaga Mazi Nnamdi Kanu. It doesn't matter who dies, and that is why anybody can die. He continues. That is why DOS, Chike, Doze, Machinas, Ndile have your Kwabidono, Unopotasu, Age Justice as Raha, because no other person matters except Mazi Nnamdi Kanu. Unaga like Ununkai, but that's the truth. Until we begin to value ourselves, respect ourselves, know that Anyini Lena contribute to one way or the other. Kenonyo Bulana contributing. Aga work, people will continue to fall by the wayside. I saw no blala Mazi Nnamdi Kanu Gemewi and Nan. Uno dole netin. Kida Nkeno Imo State. Nkonya Moso. Nko every day after yana Mazi Nnamdi Kanu. Every day yana go Mazi Nnamdi Kanu for. All arrogance. Not regarding and respecting your members. So the question matter, we are all comrades in this. We need the Nanga needs our support. And you know outside needs support. And not to fight. Makanaya on our fight today, anybody can fall any day. Anybody can fall by the roadside. As one nanda bully landa lowasike maybe she call on our hodo. Neha name maybe. Pointing and accusing fingers cannot help anybody. In our Tonya, Gronya Nathan, the war is now among us. Oh, did he hear a call? Oh, did he hear a call? The man not some Ndara Ganamania Haniku. Oh, he hear a call. Na anyone day ke question or mecho no na choose bantas onye potaso oke ka akwụsị ndị na-ebu egbe na mma wunda ha na achọrọ ka akwụsị because ha get benefit from the trouble. How will Chike Dozem feel with ọrụ na arụ na nwa na ata encouragement ro ịga chọrọ bata gị kpara phone type on akpụ yi obodo na enwere ihe ọmụrụ unu kwuru why didn't you do iyi ka na akpụ how can you communicate by ikpụ iyi how can you communicate by ikpụ iyi ya ikwu mmadụ na-ekwu n'okwu you respond to ihe onye ahụ na-ekwu. Unfortunately Obasadam because onye ọbụla mmadụ kwuru okwu kama eji asa onye ahụ okwu ị na-akpọ onye ya onyara na-akpụ iyi na ọnwa onyara na-akpọ mmadụ ya onyara ka ị ga-eme na-agwa ya okwu ya na-akpụ iyi ị na-agwa mmadụ okwu onye isi zuru oke okwu ya asa gị. So and onye onyara na-akpụ iyi ya na-ewe iwe nwe dị iche so that ụnụ ọhụrụ ihe unu na-emejo ndị ewute ma echikwe mpụtakwagara onwe m live kwukwe ihe m na-ekwu ọ ndị ewute m because onye ebe i kwuru okwu ka a sane person Onya ha wagi, it means that person is insane. So you need to hear Sonya Hoku. You move on. I get good okwa. What's standing in Lana Wapa? No, sir, what you go when I'm Mazi Nnamdi Kanu. What can man on Gana Taro way out? I need to get you car corner. You have blown up like a devil. Echo and dammy. No one on mountain damage in Mama and Dammy in the East. How many of you put a guru tata? Them I can dammy. Niya ni me ndame ka denwe banyi denwe under siege na anaka ego till today ahụ be me nyo fio pota no kwu okwu maka ndị police agramu Owerri from Okigwe po Owerri to Okigwe ha enwere more than 13 checkpoint police ana ndị ba ego ole ka unu na-ekwu maka ya ihe na-emu no pụta ihe unu ketewe na-etu bantas at each other. One day, I don't know when I need to stop her.
unu che na eyiri mo nya unu leta m che onye unu je mo ihe me ndị mmadụ jelasa so onye pụtakwuo unu mee ha attack kwuo ohi ndị mmadụ alaba not me unu ga-akpụkata iyi kpuru ekete n'ihu lachicha so ụmụnne m biko ihe m na-ekwu n'abalị a na onye ọbụla pụtara na social media na-akpọ DOS iyi na-enweghị ihe ọkpụrụkpụ ihe ha ji ha nwere anya ha ga-asịwụ ihe ha mere ọndụ chọọ ka adọsa Ipob ka ha nara ego nnukwu ego and we must resist them. Onye ọbụla chọrọ ịkwado Mazi Nnamdi Kanu kwesịrị ịkwado Ipob ejika aka ọnụ na-epushi maka mpụta ya na-epushikwe for the struggle. Ndị mmadụ anwụọna n'ihe a we've gone too far to go back. Ịghọtago and for nnụnwa unu etufule na-eji onye dị na-akpọ m imo dị na-akọ nonsense ọwashi unu agaghị achụ m otu unu ji eche ndị ọdọ na-ekelekwe my fans ndị kwechiri na-edefend enwebeghị anytime pụta kpọọ Mazi Nnamdi Kanu iyi but Mazi Nnamdi Kanu wụ mmadụ ọ bụrụ eze onye agwara m a ga-agwa ya okwu a ga-agbaji ya olu enwe nke ahụ wee bụọ ya wụ a good follower ihu ihe onye isi na-eme na-aga ga-esi ya mba onye isi ị na-agata ya onye ọbụla hụrụ ka onye isi ya kwechiri onye ahụ onye arụrụ ala nke unu hụ na-enwe ike iwepụta ọnụ gwa Mazi Nnamdi Kanu nke a dị mma nke a dị mma unu wụ ndị arụrụ ala and unu na-eri from ihe a unu na-akpụ m maka msị Mazi Nnamdi Kanu ndị a na-alụ ọgụ awụ ndị otu ha awụ ndị otu ndị awụ ndị otu why not bring them together first mgbe ị pụtazi eji mere ya awụ na m akparịala ya so ka anyị gbazie nke anyị niile ga-anwụchi anyị niile na-ata ahụhụ ya unu ọma ebe m nọ na unu ọma ihe m na-eme ndị na-eme ihe awụ ndị na-eti bedo kọgụ ndị na-emebere njọ ndị ịnọ na soshal midia na-akpụ iyi obviously ọnwa ọrụ ka e nyere ha ga-arụ ọrụ ha mana ọnwa anyị nwagozi ndị mmiri ihe a ka ọ dịrị iwere ire ga eze anyị ọnụ ndewo somebody please tinye ọnụ n'okwu the line is open now anyị na-eme ya line by line please put yourself on mute line by line 2 minutes ogbo ndewo nwanne m masị ka were opportunity a sị gị jisi ike ihe ị na-eme adịrọ isi abịago m your life several times but ihe ahụ the first day nwere opportunity ịgbagote nnukwu okwu so nke izi ana m ebunye gị ube ekele nwaada Igbo ka ị bụ ọ ihe ada kwesịrị ime ka ị na-eme ọrụ ị na-arụ adịrọ izi then ọzọ dịka nwanne ya n'okwu akpụ n'ọnụ bụ I keep on asking people ihe a na-ekwuketa ihe anyị ji maka ya wee pụta is for restoration of Biafra, not for any individual. Doesn't matter your post and your post, no matter how elevated the post is, if anything happened, we just close the struggle down because something happened to somebody and we went home. I keep on telling people when I see them shouting and saying, enwere ụmụaka amalozi nna ha ọ amaghọ m na ha ebu n'afọ nna ha nwụọ asị na-azọ nwere onwe Biafra. Enwere family close go today because of nwere onwe. So a lot of things has happened for people important where they had na ball. Now like go try now Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga. No, we manage how a different case can how altogether. One on a DSS detention. The status is different from now on obligo a convicted somebody. Whether it's okay for us or it's not okay for us. It has been officially there. And the case so people that are involved in this very struggle, deeply involved in this struggle, are not in Nigeria. Most especially in the foreign land. They are paying the price of the conviction in one way or the other.
they are paying the price in one way or Now hold on. Now hold on. Come sa ijele. Ijele neba. Imo ihe ọ na-aza awụ arọ bụrụ n'agụ. Ijele si. Na-eweli iwe. Anụ ọhịa ijele si madam ntị ịkpọ. Asị madam ntị ịkpọ. Ekperima Nnamdi Kanu said if he dies, Biafra will come quick, very soon. And don't get out. Owo Nnamdi Kanu ga-anwụ. Chineke ga-eji ya charge. Ọbrang ka a ga-awụ last wee nweta Biafra. Ọkwa ị na-akwafusi ọbara ụmụnne. Tinubu ị ga-adị ka Adakaburu. Tinubu ga-eme gị ihe Black Scorpion mere Adakaburu. Nnamdi Kanu ga-anwụ. Nnamdi Kanu ga-arụ ndụ hụ Biafra. Ekpe m na-ekpe ụka Chineke nye the strength to carry on maka ọ dịrị izi. And anyị niile nọ na apụtago m ijele machara onye mbụ. Anyị niile na outside. So ose ekpe m na-ekpe ụka Nnamdi Kanu chịkwa ime ụlọ ya. Ya chịkwagodo na Ipob ọnụ. Ka anyị zọpụ njem. Ijele ọbranyụ ka Chineke ga-eji fesa n'ala Igbo a ga-eji enweta Biafra. Nna kwuo ihe na-ekwu. Okay, Lolo, there we Yeah. because him and our open were limited time. Yeah. Like what I normally explain to people when I come across some of them, I keep on telling them that Mazi Nnamdi can have been convicted now. The only genuine easiest way, way put out restoration of Biafra. The only other option here not there about that is he give up on Biafra and scatter whatever that has been put together. That is the only way Nigerian government will let him go. So, he's coming out today, he's coming out tomorrow. Well, I wish he come out. But if you look at history, history has shown that there is nobody involved in this type of struggle that will be captured and will be out. If you use Amazonian people, for example, their leader has been in prison for nearly 12 years now, if I'm not mistaken. But they are still doing their own struggle in their own way. And similar thing that is happening to Ipob now is what happened in their own, because they divide into many groups and begin to. The ones that are pushing forward are pushing forward. The ones that are going back are going back. So that is why they have been there for many years. So what I'm trying to appeal to our people is this. There is nobody that hates Mazi Nnamdi Kanu. Nobody hates Mazi Nnamdi Kanu. And then Mazi Nnamdi Kanu is not an angel and is not God. If there are things he do that is not right, he has to... 2011, 2012, when he started this thing, he will make it open in Radio Biafra. If you know anything I have done, come and tell me. He do it to people, so why his own case be different? Always something all melu adro good. He has to be corrected. That is not an insult. Exactly. That is not insult. So unless we want a second Nigeria or a country that Nigeria is even better off, because it's in Nigeria that you will say this person is president, and when he does something wrong, everybody will be clapping for him. Is that what we want? Is that what our people are dying for? So if our people are not dying for that, then we should be able to correct whosoever it is. Whosoever, no matter, everybody has paid the price in one way or the other, directly or indirect. We have all contributed, we are all paid. Whether you support Ipob or you don't support, you have paid. So our people should be, I'm not saying that those who are paid or who come out to destroy the struggle should not continue. You should continue what you're doing, because you are making us more strong. But those of us, or those of our people who are genuine in mind, should know that nobody wants Mazi Nnamdi Kanu to
to remain in prison. For me, I think the greatest gift we have, even according to his broadcast, is the restoration of Biafra. So all these things you come out, some people come out and you talk to people anyhow, you insult them. People you never meet once, people you don't even know, people you have not even. I'm telling you. All of us. Yeah, we meet ourselves in social media. So when somebody is talking, maybe a boy of 20 years, because you have access to phone, you will be with your phone and then insulting somebody who is old enough to be your own father. Oh. That is not Igbo people we are. That is not our way of life. One of the things they round up. With respect. Round up. Yeah. No, because in my conclusion, what I'm trying to say, I want to use this opportunity to talk to those who are still into what is going on in the restoration of Biafra, to keep on pushing. One day, the dream will be achieved. Yeah. But you see this thing that is happening now, I believe Nneka no inside. Just ask yourself, had it been that all this character from the siblings is not played out, and maybe Mazi is outside and he was the one that get Biafra for us, they will just change the family name to Biafra. You will not even talk in the whole Biafra land anymore. On the one possible. You can't talk. You can't. On the one possible. Ask them now. Ask them from the one in the house to the one in the church. What is their job? What are they doing for living? They depend on the money that other people that suffer that contribute monthly to live a good and better. All these things you see, they are fighting for. It's just for enjoyment to continue. It's just for a better life to continue. Another person of this. When round up, onye ọzọ contribute. No, land go up. One day, ekwensu nwoke ọma. Ekwensu amụma. Na-ekelekwa m gị Lolo nnukwu nwanyị. Nwoke ma. Lolo, anyị ma wụ your biggest fan. I know. Ibutere njọ, anyị nọ ya. Mba, William Jages. Achọrọ m nke ụnụ ga na-abịa niile. But enwere ịchọrọ ikwu eziokwu na otu ochie dị gị n'obi na ndị enwe ndị gị nga ataghị gị sabotu a. Taa gị kwe na nepelọt ịghọtara. Na ịhụ nke bụ eziokwu nọ nga ahụ wụ ọmụ a ekwensu amakwu n'eziokwu. Ọ dịkwanụ mma anyị nwa ị na-ekpuchi eziokwu aka. The earlier any name IPOB belong to Nnamdi, the better for all of us. Kayapono ina and don't right him a hobla maseria and a popular honor. I control the company near Mazopo was Rike, who you got Bana Segi, Edrago Mazopo to was Rike, the no born you were. Uncle Yama. Despite that, I have Biafra, and that doesn't mean I belong to you. Nnamdi Kanu can never belong. You order, control your business here. Iputana is or young Bokor or Smetosela on Numia. I told the one Sheba. Water, any Numia make Metosela all their way, 100%, all in support of them. All company, all your blomatry, dear weapon. Oh no, I will walk out here. Martina Samu, Chico doesn't walk out Nnamdi Kanu under his company. Yeah, today, to Hani, the Choshua Metosala, create 10 men, create 15 men, all his company. Oh no, I'm not going to issue what going on. One I got Bama to go to control his company. What I done with them or not? One I done a power to share. I control the company. Are they possible? Ngwana kam nyere gị aka ekwensu kam nyere gị aka ekwensu kam nyere gị aka ekwensu kam nyere gị aka kam nyere gị aka Dangote awụdị ya ị na-anụ Dangote ọwụdị Dangote enwe Dangote enwe ndị nwe Dangote wetin mana ọ ya awụdị MD ọ ya ka eji ahụ ya anya
enwe ya na-akpọ board of directors. Ndị na-enwe company wu board of directors. Ihe ọbụla na-awụdo ihe kpọkọ mmadụ etisha ha ndị mmadụ ọwụdo naanị nwe. My company ọwụdo naanị nwe. Anyị nwere directors. So nga ahụ ha anabata mmadụ mee ha directors. They are shareholders. First by fidelity na-enwe onye nwe ya nụ. Mana enwere board of directors. Ihe ọha onye na-eji akpụ ya public gịnị nwanụ. Okay, ha are shares. The moment you gonna put up your company shares or what in game way, and that is why you make a dividend. You make a committee on your black contribute to the MD board of directors na sack MD. So you just literally need we have master again. You understand? Mazi Nnamdi carry register the NGO. How many here public on woman Diana Kaime Ajapanota? Now, I name start when people name a mistake. Oh, yeah, we was Zola. Or was it when Ipob? That's not true. Or cheating the man, doctor, that's not true. Don't make it look as if people are stupid. Biafran restoration, I wouldn't Nnamdi kind of game me. Oh, so I know Biafra, you have to buy a couple side. Mind what you say. I will leave my language. Because it's equal to give me research. Ipob is a public, public something company, public limited liability company. Once it is limited liability, it's no longer for one person. So please, Nnamdi Kanu is the leader of IPOB. Leader, the leadership of IPOB is DOS. Now, here the wrong. I want you to understand what is wrong. I don't believe Nakalo. The 100% in support of this. Kalo Nonanga. Emma under what circumstance gonna take this decision? You will never drop. The only way you get a coach upon your bula. Oh, Mazi Nnamdi Kanu will stop taking decisions from prison. And then there are doing a casting almost on how the chori may be here. How the chori na go. Our government to be a say you see, Nnamdi, you must say this and say that. Oh Nanga. And I come with the Hana punish him at Nanga. John Deja na DS. What did them get it all when you were Yokuna for Conebe? Sai Poga, Poga. And one or don't need us, one on outside the water come again. No, please, withdraw that statement. Please, withdraw that statement. Nnamdi Kanu would have Ipob. And therefore, Bona or Akajia. Ndai jide wunda oya kile na aji mumu ni ejide sandi ni mana agwazia okwete na this struggle oga no there made declaration get save this struggle ebe aka m jide ya n'aka mana iso na oya nwe please withdraw that statement or dey ma he is not here to defend himself. As far as I'm concerned, IPOB a private limited company signed by Nnamdi Kanu. And we are a private limited company. And when anything they can private no. And when anything they can. So Nnamdi Kanu anya me propaganda. I hope you know my stand. Nnamdi Kanu IPOB. And the right we don't entertain propaganda. Ichi kwoku gi kwu ezoku. Anabatram anyị ga-agbazi Mazi Nnamdi Kanu mana anyị ga-ekwu ihe dị visible, ihe ahụrụ anya. You understand? Ị ga-apụta nga na so ya nwe obodo Nnamdi Kanu nwe obodo na-enwe ihe register obodo ada no so no aha nna ya ka eji adeje aha nna na ofu onye register otu. So please, let's be careful what we say. Let's not allow emotions to carry us. Because now my life, in the short of, don't say it. Or propaganda. I'm able propaganda against me only when me and I will not entertain even propaganda against any other person. Because when you have them against you, it's not what they are defend don't want it before me. I will say no, shake I'm through. No, I will apologize. Because Chigo say please. Yeah, thank you very much.
nwanne m adị m busy, ana m eme na business ụnụ ọkwụrụ m hụ ụzọ mmekọtakwana m ga-amụrụ ekpere nwa business m ọ dị mkpa ịdị ya na-agbarịkwa maka Galilee 2026 yes Galilee adị yes ndewo Galilee adị Igbo ndewo ịma na lọl ịma na ọ nwere ya bụla a na-ekwu bifo ị na-eti ndị asị na a na-eme Maazị Nnamdi Kanu ataki ịghọtagoritin na mana ụlọ onye na-eme Maazị Nnamdi Kanu ataki you understand so and most of this amam ihe ga-akpọ ha akpọ ịghọsa hapụta ha bi na mmepe ha na-akọ ka ihe I'm telling you without no reason ha ama m tukwuru etukwu ka chee echiche ọfụma ka ndị hazi na ị na-ene awa pepụ ị na-ajụzikwa abụzikwa ihe ha si na ndị Igbo nwa ma ihe dị ya na ndị Igbo amagboro ha n'ihe ị na-ajụzi kedu ebe amamihe nwa dịzikwana you understand n'ụlọ nne m enwe much to say no just jisike you understand anyị si ihe na-eme na anyị makwa na ebe so before onye ọbụla na-akpọ onwe ya na ọ fụgbo onye Maazị Nnamdi Kanu n'anya na minus Maazị Nnamdi Kanu na Jizọs ya agbanahụgo ya jụọ onwe ya kedu ihe Maazị Nnamdi Kanu na fight for ọ na fight for afara okwu ibe ka ọ na fight for Kanu's family you understand does Biafra belong to Maazị Nnamdi Kanu alone? The answer is no. You understand? So that is it. I want to be a member of IPOB or maybe be a lover of IPOB. You understand? Kedu ihe IPOB stand for? Ha stand for Afaruku Ibeko. Ka stand for Israel Kanuku family. You understand? Meru, these useless siblings of Maazị Nnamdi Kanu get a born now saying no have a nest of king. Nest of king for what? I had a mere kingship here. I had a half fight if Afaruku Ibeko. Ndala Mwa everywhere. Mba, Chigo, don't call names. Chigo, don't call names, please. If can you imagine Pionjo Homo, Keruto will be see up to an Akoyo? So, in a one Maazị Nnamdi Kanu, Abuze no Buyabu Canon, Dakao, Broma Bush show your bona. Just in a one Maazị Nnamdi Kanu, they brought us you for 500 euro every day. Just in a one Maazị Nnamdi Kanu, and then you give 500 euro. Can you imagine some atrocity people now be here and they defend them? So does it mean Nnamdi not sit there? Okay, Lolo, Hana to get the US in Meru. Kedebe has to struck at US where we take away, ya, but to anywhere had to at US. But Hana Canon Takano, Ego I hatch. Donate ye wolfed Diego, half a second at US, Aman Lorca, Agarorca, Aman Loro. You understand? Okay, now these people always can see them make progress. I just seen that sabotage here. How do you say, Umdana going out? Kedebe, one okay man on gas, this senator that time support Maazị Nnamdi Kanu, sign for Maazị Nnamdi Kanu. Why that man Nana hates Maazị Nnamdi Kanu today? Upon all the effort this man making. This man, of course, that this senator and one they represent the Maazị Nnamdi Kanu. Why this man pulled out of this case? This man now on court 247. Why we do get sabotage the same man? Why we do give propaganda against this man now? Abuna handanya habuna hama use unlogi hama bend the tagi soto as he cho a blue propaganda so goes back. Okay, a blue threat and the bios goes back. Man, I had area, Maazị Nnamdi Kanu, I won't try to stop him one again. If all make a mistake, because don't make a go up on a panya. Or you are a clear on you, in Cobuno Emeter, Piam, or Kusi, America, Matana, Yobuno, Imano came with a potap way. In Kimmer, Maazị Nnamdi Kanu, but nature here one day have criminality Hana committee in IPOB. Now belong Kempaha. Oh, no, Ghana, Maazị Nnamdi Kanu on Imenga. How can you do that? No, he have. Oh, no, Nangamano, obviously, oh, Kuruka, on Yego, Avi, born Yego. It is so no Yaku. Lolo, Quafido, the boss, Avi, the Atuego. I support Avi, the Atuego. Why not use that opportunity where someone just stop what I love Channel? Manosel Avi, it was Avi, the Barrio on Yego. You want to say now, Bola Madu, who you have to from my party, no, you have to say it. You have to speak the truth regardless of what it will cost you. I have to say it. Ya go one ya stop what I love channel.
Okay. Oh, that guys is not very good. Like Simon Ekpa, I tell you for today. No. Doing Hana report Simon Ekpa. As sabotage just statum. Hana mal anything about it. If we useless idiot or children 7,000 up on that coin, you know my mama no hand or we are called. Lolo, because that No. Oh yeah. Almost. Tigera, put on mute if you are not talking. Now, 2 minutes. Jesus. Now, raise your voice. Raise your voice. Even the Kuna, the DOS, na afugo kifesi aga. Aporohiyo, amalahorao. Ya mabuna di struggle. Aya, iwu buna ya meru elisi. Ndị a niile nwụrụ na-ayakwa anwụ na nkịtị. Ayakwa eji maka na akpọrọ mmadụ ime ọ bụ na-akparị mmadụ si oke ka ha bụzie ka ozu ihe niile anọsị na nga ya ka ewezie ya wuru nke ejide aghụrụ mkpụrụ obi, nke ejide aghụrụ kidney, nke ejide aghụrụ anya, ewezie ha mere ihe sọrọ ha. Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga ka e wee nọ na nga ya bụ nke nwa ji aka nọ na nga nọ mmadụ ihe na-eme na onye ihe aka na aka nsi wee kwuefu ya ka e wee nọ na aka ọ dị ndị na-awụsa ya dị na IPOB ihe niile ha na-ada n'isi iwu bụ na ya emegide ruo n'isi mgbe emegidezie ya Mazi Nnamdi Kanu pụta ajụzie ihe a niile na-eme ọ mara anya ya iwu bụ na ya ata afọ ya na ọ mara anya gbachi nkịtị ihe niile a na-eme ọ ga-ata afọ ya nke onye metara n'isi ya. So ihe ma bụ na iwu bụ na ya emegide ihe a emegide ruo n'isi anyị anọkọta kwụsị n'ụzọ o nwere kwenye nwa na cross go na-agago place of no return na cross go Rubicon na onwe ezi mmadụ niile agha anwụsị a na-akọ ife a na-akọ hia. So nne m onye ọbụla na-akparị gị ya nwa ọbụla onwe ndị eziokwu na-agba agba and ọ ya agbagidekwana ha gbagbuo ha. Onye fụrụ eziokwu na-asị na ife na eziokwu wuzi asị onwekwe ihe onye ọbụla bụ eziokwu anya abịa nso ya na ezinụlọ ya na ọbara niile awụfusicha ndị mmadụ nwụcha ebute hapụ ihe ahụ akọ na-akọ ihe ọzọ. Nsogbu arịa ka anyị na-echekwa n'ubi ma ji n'aka ịma ọbụla DOS IPOB mara amara na prime minista ndị France onwe oge amara ya ọra mana ọ sịrọ na ya achịzi. So ihe a na-eme kịta ha marakwa amara na iwu bụ na ya emerụ ya n'isi. Mazi Nnamdi Kanu anya Mazi Nnamdi Kanu anọrọ ya ọnwụkwa ka hapụ ndị a niile nọ na nga maọbụ ndị a nwụsịgo olu ka ha nwụọ n'efu. Ụdị ihe ahụ anyị ekwe eme ego nke ize atụtara erujerisa iwu bụkwa na ego ahụ ka ha wee rie ego ahụ anyị ebubutekwu ya ma oge ruo ma ọ bụ nwara kịta na ebidobe ememe something about it abara ka esi wee tụsi ego fipụpụ eburu ego si na ha bụ ndị nwanne. Ụdị ihe ahụ ekwesị ọkwa ka aka ụdị akụkọ ahụ a sịkwa na osi ada adụ mmadụ n'anya igboro na-abụ Adumma. Ndewo. Okay. Ngwano onye na-ese a. Lolo, good evening. Ndewo. Yes, Lolo. Nke eziokwu una ndị a niile mega epic leadership attack, most of them they don't really understand the structure of IPOB. Here with the fact, they don't really understand the structure of IPOB. They forget that in IPOB there's something called never have code of conduct in IPOB.
there's something called code of conduct. Anything that you are doing that is not aligned with IPOP code of conduct, IPOP leadership will not accept it. That one is the number one thing. That's why once you engage yourself in any subordination in IPOP, no matter where the order is coming from, IPOP leadership will not implement that order. That one aside. Ndị na-agbara na social media na castigate leadership, both Metusela, Demo, Achalugo, Njideka. I can say, I'm working now that now Achalugo no way. Or would the people member from beginning, from day one to now, or do the web POP up to now, today. It never go to undo time. You never join a POP, not on Monday every meeting, if unit zone, district or any all of them, or Monday Emahano. Undo time, don't know Machari, I know Machari. But every day, every day on here, every day on social media, just a woman no. Every day, just a woman no. Or you know, with an epic member. It's not even a registered epic member. Okay, research on this thing as a word. Macanonia, apart from what one here name it. Again, where it is something this so special about this thing as a. Nasamoru is the headache. That's an about his water. I let Matom. A lot of them say, what did this guy come for you? Nasamoru is the headache. And now the image with the headache on a block on how many things. Not POP. When it comes to security style. They cannot have time to the guy. But Nasamoru is. I would take come to Nasamoru and another POP. Here the founders of a POP. Yeah, the founders of IPOP. So, and I will just a word. They just want to remove the guy from because almost every corner on my people from beginning to end. That's why they have chance to already have British space. That's why there is so much against him. And then I say, he should open his face. Or it's not him not to open his face. And he had the face there, McQueen. Yeah, what if you want to see just a word of POP, or I had the face ahead. If you're interested to see just a word, grab a POP, you will see his face. Or one ahead. But I said, that now, I said, and also when natural just a word, I got to be there to come here, because he got here. So I'm not a woman with that. When I got on Ecuador, a people leadership. Now I name me because I want to wear people leadership. I'm maybe so Kalima today because the first order of Maliki about time and rubber. I want a people leadership that order. I'm a people today. That's all that about to broadcast in the Biafra. All my people grammar that mistake. We have people be today. I'm the place where every guy I go today. And certain I'm making before. I'm going to play again. That you should support the son as I feel. But that's it. That's what they learn is a subordination at POP. I am the against. So, when you say that now, relation and people, you need to say that you should support relation and I think you was on a symbol like a support here. They don't know that IPOP have a code of conduct. The first mistake, America have engaged itself in the out of subordination, which is not acceptable in IPOP code of conduct, which he himself put in place. So when you say that now you are attacking your leader, or we're attacking the mayor, and the mayor was Yolu, or when they tell our leader, nobody hits Omadike. So any day will open from prison. It will account for whatever thing it does in that POP. Because everybody own family property. Yeah, they own.
Umuchineke. Ndewo. Good evening, Lolo. Ndewo. Yeah, this thing, I need here and by check let's take can recall from the beginning. Everybody's IPOB no will be done. 2014, when we go here to say, it was suspended the whole elders. When we here to that say, 2017, when we go here to say, it was suspended 11 DOS member. After that counter from Monka. All these things go, he send hand to, it is a hand to IPOB. Case a hand because IPOB made a one man show. Now the Kanu na higher, you want to fire. So all you have to take now, one name okay, the mere nan the Kanu Yamaha. The so Nakaha. No, Nani nan the Kanu, you have not in one nan the Kanu name. Now the Kanu man. What to him because when I yes way me up now, Yabba had your brother. I have had your brother, we may approve. I'm right here, treasure, I'm right here, Kurubam, talk you do man, eh? It's not, and we go DOS in Catcher, and we will leadership Catcher before. Yeah, 11 DOS member after 2017. Jordi former members. On that market are the new ones. Jordi former Joha. And then on that, check on her, let us know to work her. Kind of near which me for this is suspend there. Yeah, if we him, I should have been far to Biko. If you are here, not going to I would do me for also me for say also Nnamdi and which me for instruction to suspend them. On a human. I'll question later. I'm here, I'm listening. Don't worry. Okay. So it's an actual 11 DO to Rukwe 2015 at Chukwando Toko 2017. 2014, I suspended the whole elders. Okay, elders. Now, and I suspend no one on the constitution. Yeah, you see, that's why I'm going to be able to In my name, we can discuss Ipob and yeah, I am when you get the details. So what you don't have the details, don't discuss it. And the idea now who is blackmailing Ipob and Mazi Nnamdi Kanu. Nobody, when I blackmail this team, Nnamdi Kanu and his brother, they are one and two, they are together. So we are not here to discuss. We are not here to discuss Kanu and his brothers. When Nneka when Nnamdi niile mere ihe now. Kanu Kanu mere nka. Kanu mere nka. Nnamdi mere nka. You don't just come here and generalize things and start talking about things. It's not good. We should stop allowing our feelings the way we feel. I just Onye no nanga, ila nwanne no nanga there. What are you saying? Oy hu be nwanne hetro nwanne before. Oy hu be nwanne hetro nwanne wo nwanne. And not to just call on her out. Oy no nanga. Ya put oy let to call her out. Imamo call go imamo ba number. Only instruction for 100 men. Like ima ihe niile nda for me so say bem no jide Kalu uche onye adi anjo no na nga onye be ya akọ nke he's not witnessing what is going on. I understand that. Ihe onye m ga-ahụ mena ya akpa nkata mgbe egwu ya na ụmụnne gị ji ga-akpa ego ya sị m nye proof ị hụrụ ya now ọnụ outside ndị na-enye ego m si ya na ije na anyị bịara nke anyị bịara ugbu a na lekwelekwelekwe onye nwere ihe eji weta ego lelele na ndị mmadụ ibi eleta gị na-eji akpa ego ya nọ nga nye m nọmba si m weta nọmba nyọ ntụ bịa letewe this guy onye ị ga-asị na ọha akarụ ya ahụ so ihe ha na-eme ewu onye ga-agadi agwa this guy okwu ọha ndị ekwe ha onye ọbụla knew na m nwere ike ikwu in fact they never knew ha chọrọ ka m bịa and ha ma na mena ya ga-akpụ ụdị nkata you understand? I
And then Nnamdi Kanu wouldn't have heard what is going on. I understand Nnamdi Kanu's predicament. But now, as it were, that is the more reason why no one in on Gahan had says maybe see. And that's why I'm just saying, once Chalo were in here, so this is the leadership for now. Onya de in charge. Mpotazie. Okunela, please, in a record, no get you going here again and me to a record. If you are recording me, put on mute and the man to the recording. You can record mother bagger. Why? So now, Nnamdi Kanu, that is why I'm just saying, in any land name, but Nnamdi Kanu can solve it. Ever come now, boy. Okay? Onye de ya agwaginka. I'm not saying, my grandma only needs when he called for ya jenkie. Onye na-ezo when he came up, ya jenkie. Ti ya nuti yosin. Jenkie. You go? Man, in order to put everything, okay, learn Judeka now. No, never honey, I put Nnamdi Kanu. We put ESN. Watching us a moon only woman with ESN. Chief one on Nnamdi Kanu with ESN. As only she. In other words, all yak on her power. And we are now. If you get mother power, you got in on him, how can you control that person with the power in your? That's the question. Simon Ekpa ngwaku ha nwere ahụ ọbịasịa na Simon Ekpa ọ na-ekwute okwu just gwa ka okwu ya pụtasị ngwa Simon Ekpa kwuo okwu ndị niile mere ihe ahụ ma ebe ha na-aga ha sị Simon awụọla onye isi ọ nọ na nga ha na hype Simon Ekpa. That was what happened. Ndị ebe m agwa m ya okwu sị ya ịhụ that small space i nyere maka ọgwa m sị na nwa amadi a ya just sị ya kwuo okwu na ọ bụrụkwa naanị ya ka ya so kwuo okwu na ọ ma ekwu okwu metakwana mmea no mgbe esi ekwu ule nsia is easy inye man power e garatali ada power back islani akwuo okwu no eba ndị si akwuo okwu nwere ulterior motive ha na-use je ndị ana agakwa agbake na ahụ the same thing aga na agwa because majority of ndị na-aga no ndị na-agwa ndị DOS and akwakwa ha ndị DOS emene nke ọ mmadụ ka ọwụ na n'uche nke ha dị ha renje uche nke ọ ga na-asị onye ihe wonye obula bia nga lekwu ihe ha na-ekwu they block ndị ga-agakwa gwa ya okwu the positive. I'm sure una ndị mma na-agara gwa ya okwu otu nso gwa ya okwu mmadụ 10 mmadụ 20 ọ ga-aghọta na flow. So mụ na-asị oke ihe m na-ekwu ime otu esi akọwara ya na Lolo Nneka data eme ngata ime otu esi akọwara ya. So that is why aga m like ichi ikwu okwu maka Nnamdi Kanu let ka ikwu nke dị nke ina onwe ihe ụmụnne na-eme you can't for sure you can't prove it. Okay, and on nga he can't really defend himself. Nke anyị ma ọ na-eme ewu ihe a na-eme na ọ na-akọ ọtụtụ trouble fix it ebe a ka m mejirikwa eru echi ọtọ ndị otu ha kwuo isi n'ala ha gbawa aja nke ha ka mma na ebe a ka dị trouble nọ ihe niile anyị na-akọ ma ụmụnne ọ na-eri ego onye a na-eri ego once Nnamdi Kanu sị ihe niile bịa from one source finish okwe end and m ga-akpọgide Nnamdi ọnụ until ya mee that thing ndị otu ya sọwụ mkparị ka gbasa ha because with this carelessness of Nnamdi Kanu sorry kwuru enwekwa ike erezara 100 men ọma ya without total is at 100 men no ọka na-achị ha krakra awụ na ịgbara nkịtị ma ihe ọzọ ha ga-eme anyị n'ala Igbo. So go ahead, sorry I cut you short but I felt I had to correct it. Obviously no Nnamdi Kanu be here create ESN. Ọkwụ na ndị Ipob what no create one ESN onye nwe ESN. So that ESN, onwere ma the details of the members, onwere ma their behavior, and when the office we can report to their character. Nyanje kwinya about that na ema ino gata ina no isina nye neme na South East bo ndia me ndia asadu kogo. I lost from a distant cousin to this thing. I'm Andy Buleno. Our house of a former House of Assembly member ne use which share. Mwa bu soldier anabata abule abuya. The man those boys Buleno
Now next stop with those boys, how about them where how both the man. What take in this soldier more than 6 hours? If with those boys, how do you pour for my village? More about your pop. Mele body very peaceful. May know those things from pop. So in us no none done none day outside of Kubo. Madam, in our going against you. I will correct you. Nanya, I will mourn you too. Listen. N'ebe ndị amị gara agbagbu bụ n'ọsụ ma ohu ebe a ka ndị amị gara agba ma egbe mgbe m challenge ha gwa ha na ha nwa na-enye ndị hold on let me tell you that is the problem and that is what they want. Abịa etige confusion among us anyị na-alụ ọgụ ọwụdụ nna-anụ ụlọ ọsọrọ mmadụ elote ndị amị ga-esiwara more tank more than 4 from Okpo to Sumohu to ihe ọha agha ndị amị na-agaghị eji amọ tank combat ya chepụcha ndị ochie if they are serious for 5 years. Ndị amị gara agbagbu m because ị na-eme na a na-alụ ụlọ in fact a lot of people mgbe mmezi na-akọ ndị na-ekwuzi nso yes na onye ha na-eme ịgafewe na data Osumohu road ha ga-akwụsị ha ga-ajigide njiri onwe na village ha jụọ m that thing. Msa ha na m aga Nnewi asị m where in Nnewi sa Nnewi south where in Ụtụ mkpọwakwụakwụa ha na-ajide m si ya so otu akụ nne-esi anakọrọ ndị na-abata adres nyeze ndị unknown gọọmenti nye kidnappers ha ga-kidnap ndị a n'ụlọ otherwise ka ihe iji my village na-eme. By the way ka ihe na-ajụ m ebe m na-aga for is it part of your brief? Ha return ha ka ọka ama m eme na ha gbagburu m that day m gwa ha na unu keep under siege no shi onwunu nwa ma ọ ga ihe ile a na-eme ma unu bụ egbe unu nọ n'ụzọ unu na-eche nche unu ma mgbasa dịka bụ na-akpagharị ọ dịnye ka ndị a ga-eme ndị ESN alawa ha na-eme operate ịnụ mgbasa dịka bụ ọsị gị na ha mega operate na ha na-arụ ha ndị ha n'ute ndị amị elihe che ha rụga gịnị ka kedu ute federal gọọmenti ga-eji move ndị amị na south east every 5 minutes drive ga-enweta ndị amị ya were kwe onye oshi na ndị oche wukpute ka ihe asedikibọ ga-arụzi ndị amị na-aga arụ. Why bringing in ndị amị mgbe a na-akpọta asedikibọ agwara gị did anybody announce to ndị Okpo na enwere such people that will be around ndị Okpo? By the way ime ebe men na asedikibọ kedu ihe iji mazi nọ ESN ụnọ ndị nọbụ unu ịma their identity ime onye nwe onye so how do you know it is I am my boys in our villages now. I am and in our villages. Okay, ndị ohi ahụ nọ na villages ọwụ ESN create ndị ohi ka ọnụ enwere obodo na-enwedo ndị ohi so ndị ohi nọ na village unu zuzu ohi ya wụ ESN. Ndị na-ekutu ESN bụ the whole thief ndị ohi niile dị n'ala Igbo nyawa ka ekutu as ESN. Okay, hold on, mba, don't interrupt. My members of ESN iji mmanụ ndị ohi ka recruit. Okay, in my office. I'm asking you, or would I have the office? Hold on, you are becoming emotional now. You are becoming calm down, Nanya, my brother. Ihe na-achọ ka m na-achọ. Unless me chọ him go eziokwu. That's why I say don't be emotional. Don't accuse somebody in eji hanka. Hold on. Hold on. Ndị na-asị eburu egbe bi ọwụ ndị ibiri ịnọ na nga na mụ na ịmahụ their mode of operation. Now ndị IPOB ịhụrụ ihe ị na-ekwu ESN wu Igbo IPOB wu Igbo iwu Igbo awụm Igbo ndị Yoruba nwere Odua OPC ndị ile nọ na OPC awụ ndị oshi ndị nwere ndị oshi half of their youth wu ndị oshi ya na anụ nonsense a accusation ihe na-eme na anụ ka ha na-eme inye onye oshi ọrụ legide ya anya ọ ga-ezugo oshi. Listen, n'ime ahịa ebe m nọ OPC enwene prison enwere onye otu ha zuru m ochi akpọga ya polisi wa ha akpọpụta boy mana ha na-eme ị gaghị ana ka ha ga-apụta na-akọ ihe na-akọ even when a blackmail ha ihe ị na-ekwuzi maka federal gọọmenti kpọtara ndị amị ị na-achọcha ikwu na ndị ESN ka ndị amị si ike federal gọọmenti ji tren zie onye ochi kpọbata ị na-ajụgodo hapụrụ na ndị ESN first ele motive federal gọọmenti ji wee
I had the very confidence within the soldier. Okay. Ngwa, kedu ihe ndị soja mere? Kemgbe 5 years soldier. Let me ask you this question. Lekwa ụtụ. A na-alụ m n'ụtụ. Anyị na-eji ụkwụ abịa ụkwụ. Anyị shebe court. Anyị gbagote ụkwụ. Ipob has been around from 2014. Anyị hụrụ ha. ESN has been around from 2020. Ele mgbe insecurity bidoro n'ala Igbo? Insecurity bidoro na 2020. No, 2020. 2021 mgbe immediately American arrest. I'm coming. Hold on. Ka m kọwara gị nna, ka m kọwara gị. Na anyị kwucha ihe anyị na-ekwu, if we don't find a way jikọ onwe anyị ọnụ, ihe eme na gị na-ebika. Ọ ihe anyị na-ebikazi on social media. Ndị iro si n'okwu na-egbu m na gị. I'll tell you what happened. Ndị Fulani herdsmen from mgbe ndị ESN ihe Ipob ji wee fọm ha awụ maka Fulani herdsmen na-enye nsogbu ma ndị okpu na ebe niile. Chere, hold on. Okay, go on. Do you know the problem? You don't have a better argument. You don't have enough evidence to substantiate. Don't join me. I don't like interruption. I can answer him. What is it? That is the truth. You have to admit that. And let him get admit. Lolo, can you permit us to respond to him? You cannot, please. You cannot, please. Nna, biko, hello, Nna. Let me tell you, hold on, please. Nanya, Okay, Elonye Sapurugbu. Hold on. Okay, Nna, let's do it this way. Let's do it this way. Oruno ndame, buru our youth, gina support ha bukwe ndị bụ ụnụ. Owu na ndame atọ. So wusisi ndị mmadụ ha na-asa edekebo. Gina ebo ya ndị ESN ha bukwe ndị bụ ụnụ. Ha so gbuo oge. Nsị gị ọ bụ nọ ndị amị na ndị otu asarị dịkịbọ na-egburu ndị Igbo gị na-ebo ya ndị ESN ha gbuo gị gbuo ezinụlọ gị. Mana ọwụ na ọwụ ha nwa Chukwu chekwaba gị na ezinụlọ gị ị na-akpụ ihe. Nsị gị na ọ bụ nọ ndị amị kparamkpamkpa na ọkwọ ha na ndị otu isi ha na ndị otu asadịkịbọ ha gbuo ndị bụ ụnụ gbuo gị mana ọ bụ na ọ bụ ha Chukwu chekwaba ndị bụ ụnụ. No, gụnwa n'onwe gị ọ bụ na ndị ESN ọ bụ na ndị ESN yes ihe ahụ i kwuru ugbu a now I accept. Ọ bụ na ndị otu ESN gburu ndị Igbo pụta nnọọ kpụrụ ndị Igbo na-egbu ndị ESN ọ bụrụ onye ohi mebe enwe onye na-ezu ohi maka ndị polisi na-enwe onye polisi na-ezu ohi onye polisi zuo ohi ejide ya tara ya so onye ohi. Ndị ohi nọ n'amị, ndị ohi nọ na polisi, enwere ndị ohi nọ n'obodo. Now listen, ọ bụrụ na enwe gedọmntị I accept the listen I accept na anya m agwa gị nna the iyi na-edu I accept. See the way I will accept it. Ọnwụ na ndị ESN ordinarily as otu ha ga ha kpụrụ ndị Igbo gbuo ọwụdụ mebi onye oshi mebi enwe among them onye na-ezu ochi onye ochi ya ga-zuo ochi iche. Ọnwụ na ndị ESN as a group ga na-akpọpụta ndị Igbo na-egbu ha soro gbuo omi na ezinụlọ m I accept. Mana ọ bụrụ na ndị amị intentionally kpụrụ our youth gbuo then ndị otu asadịkịbọ intentionally gbuo ndị Igbo ha gbuo ezinụlọ gị gụnwa na ezinụlọ gị kwuo ise kweta na that prayer. Kweta na that prayer. One ise isi na ọnwụ na ndị ESN as a group pụta nnọọ ga kpụrụ ndị Igbo na-egbu ha gbuo omi na ezinụlọ m mana ọ bụrụ na ndị amị Nnamdi Kanu is a terrorist, created a terrorist group. And Nnamdi Kanu made an IPO because when I send the Igbo, it's not ego.
That is the true fact of it. Allow him finish now. Allow him. I like here. Don't control me. Allow him finish. Ya kuta yo na eku no. Africa mere na kan be kwa mekwa ya. So everything na hundi buy ka na aga. This debt na hundi buy until we pop onwa anye ezuoku. Without that, we are doomed for destruction. Okay. We pop onwa anye ezuoku, we are doomed for destruction. Was we came mere na the Kanu 2020 2014 or suspended the whole header signing on the way. Na ke ihe we wege na ene ihe we wege owu ndị Igbo a na-egbu ka owe ego a na-ebu kedu nke with your interest it all ego before have you contributed before it contribute to ego look onye ba n'otu onye nọ n'otu ga-atọ ego mụ atụbeghị ego na IPOB before I'm not a member I can't question them what they do. Okay? And ndị na-ebe ahụ ka ha mara ihe aka m ha mara ihe. Listen to me. Ọka mma na ịpụtara apụta ka ijele. Ọka mma na ịpụtara apụta ka ijele. Make your stand known. Ịghọtago? And I will advise you stop carrying propaganda. Ị hụrụ ihe a na nwe ṅụrụ today. Maka before me take down ka m ṅụra gị na ọ bụrụ na ndị amị na ndị otu asadikebo gburu ndị be anyị in genocide style gị na-akwado ha gbuo ndị bụ ha gbuo ji gbuo ndị bụ mana ọ bụrụ na eboba ọ bụrụ na ESN gburu ndị Igbo intentionally ha gbuo ndị be m sikwuo ise so biko onye ọzọ biko ana m like ụdị ndị a dị mma you allow them rants kwuo ihe dị ha n'uche asakwana ha okwu please biko onye ọsọ na ya wụrụ na ọsọ ya were fake account na mụ na ya akpala na ya nụkwana nke m kwuru alisa ya ṅụọ na n'iyi na ya ṅụọ ya ṅụọ ebe ọ sị na ọwụ ndị amị mere ihe mere na biko the next person Lolo ekele gị ụmụ Igbo ekele lovers of freedom greetings from me IPOB Biafra for Africa. Lolo all media ka anyị nọ ndị isi agbalịrị gị Monka enwedị isi na-agbari m that's all ya wụnụ ọkwa a na-azọ freedom you can't get tired until you get to your destination. Nne m ọwụ na enwere ụmụ nwaanyị Igbo dọka gị bụ ịtọ otu ala Igbo ya dọkwanụ mma akwana ihe anyị igwe na-ekpe ekpere na-asị biko ndị ụmụ nwaanyị Chineke zitere ụmụ nwaanyị ndị nwaanyị wee ke bilite n'ụlọ bịa zọọ ụmụ unu ọkwana unu bụ nne bilite utu oge unu niile zọpụta ụmụ unu ọkwana nwaanyị mụrụ anyị wee na-ayị unu bilitere ndị oji ara azụ nwa ọnwa oge ụmụ ha nne m ife iji wee ife na-eme ụmụaji wee metụta gị n'obi iwe na-eje na-epio ebe niile na ha na-aga wee na-achọpụta ife na-eme n'ala Igbo chọpụtasị ya ọ bụghị n'ebe ahụ a na-ekwu ka na-ekwu si na ị chọrọ ije n'isi mmiri ka ị mara ka ife niile si eme ije fụ Nnamdi Kanu fụsịa ya ọ bụ ma bụ onye isisi ji ejefu ya since ebichiri anyị nwa bụ ndụ Nnamdi Kanu na-achị ha make sure na ewepụrụ anyị n'ụzọ ka anyị nwa hafụ inwe ihe a na-akpọ contact with onye ndu anyị but after that time ijesi wee bata wee kwuo ihe ego na onye ndu anyị kpara since that time na-emeghị attack some people asịwago na ewu agent of deal ndo asari dokupo ndo Nigeria. Okay, that useless man, that useless man wokwa ihe ọ na-arụ blackmail a na-enyekwe ya ego that udo eji eke ndị mmụọ always useless man. na-ekwu nna na-ekwu netwọk onye na-nsogbu I'm continuing. I'm poor. Mom, I can be poor.
ngwanụ a na-eme line by line. Onye na-esote ya kwuo ọ dị ka netwọk ya. Ka m wepụ ya gbagotezie ya kwuo onye ngwa onye na-eso ya. Ndị be anyị ekene m unu. Ndewo. Nwada anyị ana m ekene. Ife niile na-aga na be anyị ọ na-aga n'anya o nwere ife na-eme nwekwana ife ya eme ka kwụsị. Yes. Mana o nwere ikwu na-etiri ndị Igbo mana obodo nọ na ya emego m experience onye Igbo, mee experience onye Ghana, mee experience ndị Asia ma ndị ọcha. O nwere ife na-ewute m ebe ndị be anyị nọ. Ọ na-ewute ma anyị maara ife mazi ihe a mazi nke wụ na anyị mabigazi ya bụ ife oke ọ na-enye anyị nsogbu. In fact onye Igbo maziri ihe nke wụ na ọ na-elekuzi nwanne ọtụtụ ya ma ihe na ya dị smart, very smart. So ihe m chọrọ iji onwe ada because kemgbe a na-ekwu okwu Biafra mụnwa na-ajụzi Biafra nwa ọdụ ụzọ n'one unu ekwe n'iwe ka m si aja ọdụ a maka na o nwere ejikọtara Igbo ọnụ ife mere eji akpọ ndị mmadụ ndị Igbo. And ebe ọ na njere a na-ekwu okwu Biafra ofu onye ka a na-akpụ n'ọnụ, onye nke a si ya mee nka ofu onye aha kemgbe a kpụrụ ya bụ nwa amalite na nga ezuo n'ụzọ mmadụ n'ọnụ. Netwọk nkwa onye akwụcha gị ekwu netwọk so m butuzie gị. So ihe m na-ekwu bụ na anyị Igbo be anyị ọ dị ka mbọsị nna agbakwa ha okwu gbasara religion enyere anyị akpata ụka CMS Deeper Life ha ncha niile na-akakwa otu ụka mana onwe onye kweta n'ibie uju ọfa ka ezie mere ụlọ onye Igbo na-eje Katọlik fụ onye na-eje Deeper Life sị na ndị akụrụmaka, onye nke Lọchuzins fụ onye dị Katọlik ọsị na ha born again ha ncha na-eri mmanụ ndị. Ife na-ajụ unu kere ihe ji a ji wee bụrụ ndị Igbo nwa den abịakwazie na nke Biafra ajụ na-ajụ ndị nke Biafra bụ maka na ana m atọ ntị na ana m ekwutekwa okwu mana ana m egekwa ntị ọfụma ndị okwu mmadụ a na-agwa ana n'iyi okwu mmadụ kwuru n'ọnụ ya ama bakwa n'ọnụ ya ọzọ. Ejeela m fụ nwa onye Igbo si na ya ọtọ pilot mụ jụọ onye si Biafra nke ọtọ pilot ọ ga-esi ebe wee bịa ọ dị iche. Mụ je gwụkwọ onye nke ọ sị na ha nwa bụ Ipob nọ ha nwa bụ DOS. Mụ jụọ Biafra nke ụnụ nwa ọ dị iche. Lolo nwaanyị ọma anọ m ebe isi na isoro dị na Ipob nwa na-etu mkpọ ego ya. Mụ jụọ Biafra nke Lolo a ọ dịkwa iche maka na egwu chọrọ ife niile asị na na-eji afụ na ndị Kanu. Mụ wee jụọ ndị Igbo kedu ụdị kọlọ nsogbu anyị nwere. That's my question. Maka na ọ bụrụ na ewetazie Biafra nye Lolo kịta ndị nke na-akpọ ịsabụ agbabịa mgba ewere Biafra nye Simon Ekpa ndị nke kpọrọ ya ekperimia agbabụ ya mgba ewere Biafra nye DOS ndị nke na-akpa ya ndị ori agbabụ ya mgba. Ndị Igbo kedu kọlọ nsogbu unu nwere? Ọ bụ na ọkpụ isi amara akpụ ka ọ bụ na agụba ọkwa ya ka m jiri sị ọ gaghị awụ ka ọ bụrụ na ejighị otu olu ọkwa ya ka m na-ekwe ha sị ka egbuo m. O nwere kọmentị m mekiri ebe a chọrọ ikwu ebe emekiri m kọmentị si na anyị nwa na-asị na Fulani bụ nsogbu anyị ma Fulani bụ nsogbu anyị unu mana onye Igbo lere onye Igbo nsogbu onye Igbo nwere. Anyị nwere nsogbu ọzọ n'ụwa karịa ndị Igbo. There is no problem anyị nwere n'ụwa karịa ndị Igbo. And ọwụ onye Igbo lesi onye Igbo je na-ata ndị ọzọ ụta. Ọwụ onye Igbo kpọrọ onye Igbo lee na ibule m onye igori ebe ọ na-ata ya afọ. Ọ gịnị bụ nsogbu anyị ndị Igbo? Onye nke kọrọgbago nwanne ya kọrọgbada. What is the cause of our problem? Why can't we reason? Kedu ife mụ na anya ma ntị uche onye lee nwanne o were geje obodo oyibo kele mgbe na-enye gị agwa nye gị green card n'ọma mma na o nwere kọntaktị ọ wee tụọ aka obodo oyibo anyị na-agbaje si wee develop. Why can't we reason for it? This is 2026 for crying out loud. Ọ bụrụ na for me ifuru ife unu na-achọ na aha ikuku anyị na-ekwu n'ime gị ugbu a weta ije anyị ndị Igbo na-aga unu ama nweta pim na ogetenite
etu asị gwa ya ka ọ dị maka Lolo nwete anyị agbụ ya mgba Simon Ekpameti agba ya mgba oke kele ihe a ga-eme ọ hapụzie ya ka ebe okwu gị ngwa land na kedu ebe ị na-aga nụnụ ka ikwu gị ebe m na-aga kịta abụ na igbe adọrọ n'otu ka ihe a ga-eme Mazi Nnamdi nọ na nga kịta agbazibe gị onu nke nwa na-ekwu ife akịta iwe ekperima Simon Ekpa wee ekperima ka ihe a ga-eme nụnụ enweghị ebe ụdị ihe a na-anọ gị please enweghị ebe ụdị ihe a na-anọ gị that's why m ji ekwu ka nọdụ ofu ebe ị bịara iblem ị na ọsọ gị iwe onye dị righteous ị bịara ime blem ka ị bịara ikwute ihe a ga-eme a ga-asọ ọbụla enweghị obodo na-adị enwe problem kedu ebe ọ nọ thank you ifuru ndị na-akpọ ndị Fulani mụnwa taịpụ na kọmentị ọnwụ na Fulani na-achọ Biafra kemgbe ha enwe nye kemgbe yes maka gịnị ha dị n'otu Lolo na-azụ ọ bụrụ na nke onye Fulani n'ụbọ ọgwụ kịta ọ bụ igba ọgụ nwanne ọma gị ihe nwanne mere ọ ya azọgoro nwanne ya gọvanọ eji nke anyị nwa akewa n'ụzọ 20 asị ihe propaganda iji egbu onwe anyị ọnwụ nọ ndị Fulani ka e were ego ebutere bunye ndị Igbo ka igbuo onwe anyị iburu ego ahụ bunye ndị Fulani ha ga-egbu karịa ị na ihe nna gwa gị so enweghị ebe bitere ya na-anọghị biko ihe abụghị ihe anyị bịara blame onye bịa odebe ahụ na ọya ama ihe niile we are looking for enweghị obodo na-enwekwa problem Lagos ka m bi ịba ndị Yoruba ime ịma na Igbo nwere otu obi fụ onwe ha n'anya ndị Hausa nwere na-ekwu ịba ahụ ime ọ bụrụ nọ na ndị Hausa ma ọ bụ ndị Yoruba na-agabiga ihe anyị na-agabiga kemgbe 1966 ha eriela onwe ha anyị bụ ndị Igbo and we can't change it onye Yoruba nwere ntaghị ike take blame never mana onye Igbo ga-apụta ọ ga-achọwa how to solve his problem kedu onye mere eji tinye Awolowo na nga onye bitere Awolowo kedu onye gbagburu Murtala Muhammad onye gbagburu owe onye Igbo onye mere Buhari ọbatu obodo onye Hausa Murtala Muhammad onye gbagburu obodo onye Hausa ịhụrụ onye Igbo gbagburu onye Igbo ibe n'anya ka m gwa gị ọ bụ na ndị Hausa aka gị mma ndị Igbo adị mma ga join nọ ndị Fulani I'm proud iwe onye Igbo mbụ Igbo ka mma so ọ bụ na ndị Igbo adịrọ mma please enwere ndị Igbo nọ n'ugwu Hausa ha da alọta kwaga ebe ahụ alọtala hapụga anyị adịrọ mma we agree leave us alone gaa bigwari ndị Fulani ka ịma ma ị ga-ala asị ịga n'ugwu Hausa ịga na North a na-ekwu okwu solution ịbụrụ onye Igbo onye nya ọ dị ebe niile ndị Hausa na-erekwa onwe ha ndị Yoruba na-ere ndị ọcha na-ere onwe ha enweghị ebe sabo na-adịrọ ọ bụrụ na ị chọghị isonye n'ihe a na-eme onye na-achọghị isonye n'ihe a na-eme pụọ don't come here and claim to be saint ị ga-achọ isonye n'ihe a na-eme ị pụọ ị ga join nọ ndị Hausa ị ga n'ugwu Hausa ibiri enwegodi ndị Igbo amụrụ nne na nna ha nwụọ ha awụgo ndị Hausa you can do that don't come here and insult us okay ị ga-achọ iwu onye Igbo ị hapụ ndị Igbo aka don't come and contribute anyị na-ebitere onwe anyị fine ndị Yoruba na-ebitere onwe ha ndị Hausa na-ebitere onwe ha ị na-anụ m so don't come here and insult me ụmụ onye Igbo proudly and unapologetically I'm an Igbo person Igbo na-eme gị ifele biko join na ndị ahụ na-adị eme gị ifele don't come and insult me onye egburu Murtala Muhammad onye Hausa onye bitere Awolowo onye Yoruba ndị Igbo ndị ka nwe onwe ha n'anya ụdị mmekpa ha na-emekpala anyị na ego eji emekpa ya ahụ iwere ebuga ndị Yoruba by now ha ma ndịzi ndụ
ime ndị Hausa ihe mere anyị ndị Fulani ji anụnwa by now ha ma ndị ndụ anyị amaghị ihe anyị nwụ anyị amaghị ike anyị siri alụrụ ọgụ wusa anyị ncha were tutu naira nye anyị ndị nwanne hụrụ onwe ha n'anya wesịrị overrun them ndị Hausa nwa nwa n'anya wute ọchịchị ha na-achị kemgbe poverty na-egbu ha igbe anyị were tutu naira onye gị ọkpọrọ nwanne ya yet anyị adịghị mma onye na-atụ ego anaghị ekwe anyị fe education onye atụ ego bụrụ gbakọ atụ ego jije mmadụ obodo oyibo yet anyị afere onwe anyị n'anya onye bụ onye nwanne ya ka Krismas anyị ekere yet anyị afere onwe ya tọnda gbagbuo oge ebe ahụ adị m akpụ iyi ndị mmụọ Igbo kụgbukwe gị that place legoro mkpọmkpọ Fulani iji amanyere m ị na-adịkwa ka ndị Fulani ọ bụ alakụgbukwe gị aja na mmagbukwe gị that place ị na-adị ka ndị Fulani ọ bụ nonsense biko onye na-ekwu okwu nne m biko ka m na-agwụ ilu na-agwụ iyi na ana m ekwubu mbụ uwe ihe ị na-ekwu ma m ga-aga wepụta anụ ọhịa na-asị na-agwa m ote ndị Fulani si eme ọ ga-aga kwakwu ndị Fulani abịaghị a na-akpọ ohiri ewere iwe nne m anyị ma onye a ebe anyị otego anyị na TikTok anyị macha ha ncha ịghọtago otu esi wee dobe rule and regulation ya si onye akpọrọ ha onye mere nke ịghọtago ofe njiwe ọgba nkịtị ka gụnwa na onwe gị ụmụaka ihe esi wee mee ha enwekwana ife ihe eme onye chejigoro obi ya onye Awụsa bịa ocheji obi ya wee ghọọ onye Igbo ịghọtago ọwụ ife dị na dis struggle ọ dị n'ime ha ụfụrụbaidịa ihe ile ha anyị ya ama ndị mụrụ ha enwekwana ihe mere anyị Igbo amakwana anyị enwekwana ihe mere anyị ma ọ ga-agha ma afụta agha bịakwana nkịta ụmụ anyị na ndị Hausa na-awakpokwana ụmụ anyị na-atụba ha ime ebe akwụkwọ ife anyị efe ndị amị niile nọ na along the road ị na-aga ha na-eme road up a na-adị ụmụ agbọghọbịa na-ere ahịa chije ha kpụrụ ụmụ anyị na-atụghachi ha ime ha na-ekwu ụdị a ha na-ekwu ụdị mmadụ ijele ada afụ ụdị a ndị amị ihe a ndị amị na-eme na ego a na ijele ada afụ ya anụ ọhịa na federal gọọmenti ego iji ọtụgụrụ obodo oyibo ọtịtara kọbụ enwe ihe ọ pụtali ya alọta ahịa ibe eji echekwana mmadụ lecha ya ijele anya ya sị na ndị Igbo na-ebitere onwe ha nwada Nneka nne m onye na-asị jido ka o ji onye na-eme nke ọma nne m jido ka iji anyị ga na-ekwu afọ ọyị m nwoke ahụ ya wa ga na-ekwu anyị ga na-ekwu ka ụmụ Igbo were na-anụrụ nwere onwe anyị na-achọ bụ nwere onwe anyị si whiter than snow onye ndu anyị dị na-agwa anyị ọ si nwe nke ịfụrụ m nwa mere gị kwuo gosi na anyị nwadụ whiter than snow nwoke n'otu esi wee fụrụ white na-ejebe to brown otu black anyị ya apụta kwuo ife anyị jiwe na-ajụ ajụjụ a niile na-apụta na anyị achọbụghị ịjụ ha ụmụnne onye ndu anyị wepụtara nwa ajụjụ a na anyị na-ajụ today and anyị ga-ajụ ya jụruo ya n'isi ka o si wee dọkịta anyị si no corruption enweghị ife ya dụka tụọ m nwa nọghị ihe naanụ bifo m nwee nweta akwụkwọ wee nweta paspọtụ otego m nwa na-asa toilet na-eme na mbịa na-atụ ego na-ewelata na-atụghị ka ụmụ Igbo wee nwere onwe ha ka anyị ndị ESN wee chekwa ala be anyị ka Fulani hapụ ịwakpo anyị ụmụnne onye ndu ekpokọrọ ego kpobaga Lolo ịgbakọ oli m nwa nwee 1 levy anyị kwụrụ ka ọzọ 300 euro ka ọzọ 350 ọhịa ọwara ofu onye and amụnwa kwụrụ ya and abịa Europe over 550,000 people kwụrụ ya ịgbakọ ego a is almost $1 billion ọbụghị contribution and other levies anyị nwa na-atụ nne ya anya na ụmụnne onye ndu buru ebubaga asị anyị jụọ ajụjụ anyị jụọ ya bụrụ na a na-akọ onye ndu ọnụ anyị na-abụsi onye ndu anyị ọgụ onye ndu anyị si na ndị strọgụl ọ bụrụ na ọ nwere mgbọsị ọhịa apụta si na enwe ka esi eme ya na onye nọ ya n'akụkụ mee kedu agha mana ka hapụ ịkpọ ya ọ sị na IPOB onwe ka esi wele na IPOB a ga-eme ya abandon mana anyị na-eme onye ndu anyị abandon ife anyị na-emewa anyị na-ajụ ajụjụ ife ụmụnne ya na-eme ọ na-anụkwu ọ na-afụkwa ife a niile ọda niile ahụ ị na-enye onye nwe onye ọda ahụ anyị afụgogo nke Kanu pụtara wee sị ọ ga-enwutere onye ndu anyị ọda sị ka anọ si tatuo m Kanu apụtago si na onye nwanyere data ọda na ọwụghị onye ndu ego asị ESN na ndị DOS ama ihe gbasara ego ma ndị DOS na-enye ọda na kọntributu ndị DOS ama ihe ife dị n'ego
kedu ka esi wee chụwa dị strọgụ ọ bụrụ ego ka eji wee chekwawa dị strọgụ wee kwụsị ibe a na-achụ ESN ụmụazị ọwụ katapọtụ ka ha ji echekwa Fulani ọkwa ego ka eji wee goro granọtụ nye ha ya eji wee tinye na ebe na wee chụọ Fulani ọkwa ego ka asị esi ajụ na ọda ahụ wee ọda Nnamdi Kanu ga-enye anyị wabụ obi anyị na Nnamdi Kanu anọgo Nnamdi Kanu tụrụ ego anyị ọfụma anyị nyenwe anya Nnamdi Kanu rere mana ụkwụ Nnamdi Kanu zụrụ anyị ma ọda Nnamdi Kanu ga-enye mana ọda Nnamdi Kanu egheghị enye Nnamdi Kanu ya were kriminal ọkpọrọ onye kriminal chi ya batara Ipob ife mere o ji wee chụchichi ya kriminaliti achụchụsi ndụ na-ezu oshi ọ bụrụ ya bapụta na asị nwa onye na-eji aha Ipob ana gọvanọs ego ka ọ wee mepee bizinesi bịa sitiekwu ya na Ipob kpọrọ ndị oshi nke nwa na-akpọ na-alụsi ndị Igbo ọgụ udele ji weta ya chime ihe BOS akpọta anya chime ya BOS ọwụ Biafra anyị na-azọwa ọwụ Naijiria ka anyị chọrọ irestọ ọkwana ihe anyị ji wewụrụ ndị ọjọọ nne m biko onye ọbụla si mebe onye mara asụ ụsụọ n'igwe ịma asụ asị m ụsọ nwanne m apụrụ m aka daalụ ngwa nna anọ n'ala kedu ekweọkwa m glaasị ejela MET biko ọsịsọ ka m gazuo n'ike nwere meeting onye nọ n'ala na yes mba lekwa onye nọ n'ala na MET onye nke nọmba 7 onye nke initial ya wụ ngwakwuo kwuo onye nọ n'ala kwucha gị kwuo ngwakwue ndewo 2 minutes ewo nna ihe akwụkwọ after 8 ihe after 8 achọrọ m imechi live a by 8 ngwakwuenu kwue ọsịsọ ngwanụnụ kwuenu o mechikwana again kwuo ejienu o nwere ife nchọ ka ime ịma isi na ịbụ investigative journalist so and achọrọ m ka itinye that investigative journalist a ana m ekwu na so the problem anyị na-enwe na Ipob now dị na blackmail Kanu currently now on the DOS. That is the truth. Ngwa ele ihe ha kwuru gwa m ihe ha kwuru lee anya I will do that investigation. I will do that one after the other. Ọnụ ka ị na-enye m calm down. Ọnụ ka ị na-enye m nna ị na-ekwu okwu ị na-ege ntị ị chọrọ inye m ọrụ I agree. I would wait now. Wait. Yes. Now, the Ghana page, China's award now, Facebook page, yeah. Also, only hosting a somebody. Also, Nnamdi Kanu, Sinonaha, no one to but an ani. No, but Nani, but I gave you an ani. Okay, China's award who DOS. You don't believe all that thing. Nnamdi Kanu won a prison. Okay, ngwa ka m jụọ gị Chinasa kwuru na mmadụ si na Nnamdi sị na ya bata n'ala Igbo na a ga-eli ya na ndụ. Ọnwụ na mmadụ gwara ya like that ya apụta kwuo ya. Some say na ha hụrụ ebe na ama ebe Nnamdi Kanu nwere ụlọ na Kenya. Some say na ọ na-aga na club na Kenya.
many things are not called only body now call something going put Biafra forward. Or just in our call, asking Nnamdi Kanu Merenka. I call one Nnamdi Kanu. Okay, Guinea Kahama on the DOS now as the leaders. Can you hear how an hour as the leaders? Okay, I wonder how an hour we have was in our it was in a Kukumaka one Nnamdi Kanu or even someone else myself. Someone else was even but at Mona. How I made him was in it, you know. Okay. Let's take it one after the other. Let's take it one after the other. I will take you down if you won't listen. If you will not listen, I will take you down. Game on about $10 million. Ghana, some of their pages now. Oh, yeah, when anything bastard, you move Biafra forward, all this DOS now again. Oh, how would the men, anybody believe in the DOS, that person does not want Biafra to come. That is not the truth. Okay, Onya, please, I would like you to come up again. I like the topic now. Manota issue accusations and counter. I don't listen to it. I'm trying to engage in you. So, Onya now, I'm going to mute now. Onye na ịpụta weta ụdị okwu isi enwe ọrụ ịchọ ka m nọ ikwezi m ka m gee ntị ibido deme ndị mmadụ accuse. It doesn't work that way. I really want to gather information. Na-eto aka isi enweta information anyị ji arụ ọrụ. But ịchọ isi m na ịchọ ka m rụọ ọrụ, you know I engage you general question. I'm a journalist. Nwee ike note down ihe m ga-arụ. Ọ dị m na-ekwu gịnị ka ndị a na-arụ, gịnị ka that's nonsense now. Ebe ije m gịnị ka ha na-arụ, anọdụ m ndị ama ihe ha na-arụ, they don't report to me. Number one, Chinasa Nworo sị na enwe onye gwara ya na Nnamdi Kanu sị na a ga-eli ya na ndụ. I think the thing ị ga-eme ngwa na onwe gị hụrụ that you calm down. Unu na-alog with a lot of energy, with a lot of emotions, and unu na-alog take your sides. Unu ada neutral. I love Nnamdi Kanu, I support Nnamdi Kanu, but I must do that with my eyes wide open. Mmadụ bi ụgbọ na-asị m na nna na mkpa ihe Nnamdi kwuru, achọrọ m onye ahụ attack. Imagine how. I'm a calm. That's the woman. Don't like me blindly. Man, they are saying when I am with the Lolo Nneka Chimijin and work in a hotel. Give you. Imamo Wezu. You have to talk a no teaching away. Give your question. Only not pass a gamma. Yes, in a home now, but I will so wash it. Because when you're not one of the bunny, you get me see the run. Your mamma will look at and work it. Now, Chinasa Nworo kwuru sị mgbe ga na DM onye chọgwe si na Chinasa ihe ka ị na-ekwu ibelieve n'ihe ahụ onye ahụ kwuru. Enwere ike asị na onye ahụ kwuru mana ya believe dị. And nwere ike okwu ahụ in person. Mana nwere ike na-ekwu okwu si even Mazi Nnamdi Kanu dịka ọ na-ewere m iwe even self mana sị na ọ sị ya ga-eli m na ndụ. Okwu ekwuru dị ha. Ọ mmadụ gwara ya onye ahụ nwụrụ anwụ. Isi elekwa mana ibelieve n'ihe ahụ o nwere ike sị na ya mabere ka ya na-ebelieve. Yes, I'm going to tell Mazi Nnamdi Kanu. Oh, dear, Mazi Nnamdi Kanu. It's a one more to we are why not we believe in him now? God just any name and on your warning. Yeah, Johnny, I call him. Did they say here who Chinasa Nworo you put on a page and you can ask him. Oh, what are you there for? What are you what for Biafra now? Go where some more. Let me soon select alone. In groups, and on your planet naga in groups with interest. For any man believe on all sides of Nnamdi Kanu Kekala, no, they are now to a top yeah, for her. I'm not the owner of the Biafran struggle with the center of our attraction. I'm a so cool. The DOS name suspension. Paul, where my social media, nay put you the struggle. My God, yeah, there. I bet him, Mamma, so DOS, Miss Sonia, no way. Na ginaji nda ha na gine ngwa awudom ha esodom ha mana nke no na social media na 2021 and designated Ipob as a terrorist organization. All ha withdrawn to Wepia as terrorist organization. All ha bra witness age where to Simon Ekpanga ali Igbo jijitu yi
ị na-ajụ ihe ha megoro ọ ha na because Ifeanyi Ejiofor ka gwa m na ha na-aka na-agbapụtasị ndị Ipob ejiji. I'm sure you don't do this research. Iji ọsị nọdụ ndị propaganda tụ ngwa gịnị ka ha megoro mgbe Nnamdi Kanu mgbe Mazi Nnamdi Kanu nọ outside from 20 mgbe ahụ ka mgbe ọ kwụrụ agba ọsọ ti now gịnị ka unu megoro ihe unu mepụtagoro mgbe Mazi Nnamdi Kanu na-arụ na anụkwa m na ozugbo atụrụ Mazi Nnamdi Kanu nga nne nna ya anya na Kanu nta Kanu sis kechie ego oke ha resị mkpụrụ amụ ha ghara ewere rụrụ n'ọrụ for them to even struggle within that period ha na-ahụ dị ego ha ji arụ ọrụ struggle gide ruo now ọwụda ọrụ ka ọwụ hodo Ipob ịmasị egbuola Ipob egbuo ọwụda ọrụ ka ọwụ. Look, the last time na-emewu even my worst enemy agịnị m ebo ya ebubo maka what goes round comes around. Onye iburu taa echi ya bụkwenye. It goes round. Let's be careful what we do. Okay? China ihe na-akụ ụgbọ na ihe ndị dị na-akparị Mazi Nnamdi Kanu ka na-akparị ihe na-anụkwa ha wụrụ mmadụ and ndị a na-akparị ya na-akparị ha n'aha Mazi Nnamdi ka ọ gwanụ ndị a ndị ekwu okwu ahụ kparịkwa m gachi na asa nwuru enwezigada dog grant interview on somebody may interview m gee ya and ige ihe daga anyị na-ekwu it was really igecha ya gị ibere daga ya akwa ihe ọ gabigagoro na na-arụrụ Igbo ọrụ anyị niile anyị magbuo nwaanyị bifo ụnụ amam unu n'ihe jikọta ya ọnụ nwoke anyị dọta ala anyị deze bruze mma na-egbuchichi onwe anyị. That guy, I felt for him. That guy he na-ekwu ugbu na ya na-akpa ahụ ugbu na the federal government of Federal Republic of Nigeria declare him wanted. Chinasa cannot come to the east now. Mana ya na-akpagharị. Chinasa na ndị bịa na-ezogharị now. Chika edozie m ka onye na-ezogharị. Ha na-eshi ọnwụ. Aka ga-enyere onwe anyị na encouragement anyị ga-enye onwe anyị onye eme ya si adọ na nkọ Nnamdi Kanu nọ na nga na-atagbu onwe ya na ụna na-enye daga anyị nsogbu unu pụtara sọbịa na unu bọsacha Nnamdi Kanu unu sọ na a na-akparị Mazi Nnamdi Kanu na chi na-asa nwụra ndị enwere ha gịnị ka ịchọ ka ha kwuo ebe ndị mmadụ si na ha na-akọdọ Mazi Nnamdi Kanu wụ ndị na-ebupụta Mazi Nnamdi Kanu na-akparị ha nọ Mazi Nnamdi Kanu na ha na-akparị ndị mmadụ na onye respondọ ya wa akpala Mazi Nnamdi Kanu ụnụ ọhụrụ Kanu n'anya why not ịbra ndị a na-atakịrị Kanu n'ahụ na-akparịrị ndị mmadụ ndụ unu ga-eme atakọ ọnwụrụ unu believe na the struggle really ọta na njide kapụtara n'abalị a na think ahụ m data na ndị DOS nyere information eji egbo iko nsọ na ndị DOS nke okwucha ihe ugbu a na gwa nne m oche Chike dozie m na Chinasa nwụ na ndị ọzọ ga-eji asa this girl ụka without calling Kanu onye kpọpụtara that girl ya ka m jiri sị ọ Kanu uneasy lies the head that wears the crown. Kanu wu onye isi onye ji asị gị onye isi wu onye isi. Kanu can stop all this mess. Also no gagide DOS eze from today till tomorrow so long as enwe ndị takịrị Kanu na ha like parasite ha nọ ga ha wepụta isi kwuo okwu lakpuo ọ Kanu ka a ga-atọ mgbọ take it or you leave it kwuo na m na-akparị ya akparị that is your business. Ọ dị ka nwatakịrị gara n'ohu dị mkpa o mee ya ga-akọ ya ihe gbakwu n'azụ mma ya na-ele nwa emekwe ya chịkwa n'azụ mma ya gbapụta ga kọọ dị mkpa ahụ ihe gbakwukwe n'azụ mma ya dị mkpa ahụ nọ nga na-eti mkpu mma ya na-elekwe mgbe a ga-akara ma mma ma nwa nye ala. That's how it is. Mazi Nnamdi Kanu pụta adị m sure na ejeghi agwụ ya ihe a na-eme na o jeghi arụ ya one way or the other. He should put his house in order. DOS Kanu agaghị anọ na nga si ya na sack that's madness unu sọ mkparị aghọtara m ihe unu na-akọ I don't nke awụ nke m na-aghọtara. So my brother gbara m moto gaa na Sokoto Kanu wu onye isi till today ndị DOS na-akpa ha remove kwa Kanu as onye isi. Just that due to ebe Kanu no they can't just take orders from him. So Kanu put his house in order, solve all the problem. Then investigation is some MNM akiti agbala touch and what they him MNM this investigation and what they him who so
Kai onye na-awekwa n'ara nke mmadụ na-akpa na-akpọ ọtọ ya aka na-akpọ what's all this? Ọ dị ka onye ajọ ọsọ nnọọ mana ọmachi disturb ihe. Nna biko na-ekwu ihe ị na-ekwu. Ndewo. Nke izizi m ga-ekwu okwu ya wụ na ọ dịgo ka ọ ga-adị. Anyị wụ ndị Igbo niile mara ihe na-eme n'ala Igbo makwa n'ebe o si eme na onye ga-ekwu ihe a na-achọzi. And ndị na-apụta na-akọ Mazi Nnamdi Kanu to cause disunity between DOS and Mazi Nnamdi Kanu. Simple. So these are one body that are governing Ipob. Mazi Nnamdi Kanu is not different from DOS. DOS is not different from Mazi Nnamdi Kanu. But Mazi Nnamdi Kanu, we say yes. Oyaka emerele emerala. DOS can acquire Mazi Nnamdi Kanu uru ya. Now I get push up here where military abogoro. Ebe military abogoro one day na ha wo nest of king onye ndu. Ihe mere Mazi Nnamdi Kanu jere no n'ime ebe ọ nọ taa. Awụrụ for his personal family. Ihe ahụ kara Igbo niile ga-esi dị na mma. And ojiro maka ezinụlọ eze Israel okwu Kanu ya na federal government nọrọ ebe ọ nọ taa. Ọwụghụ maka ajọ omume Mazi Nnamdi Kanu ka eji tụọ ya nga taa. Ọ maka ka ọ ga-esi dịrị Igbo na mma. N'afa gịnị Ipob. Ipob awụrụ nọọ Mazi Nnamdi Kanu sọsọ waka ji ya kama na enwere olu a na-anụ ma okwu bụ okwu ọdaba ụda. Ọ ihe mere Mazi Nnamdi Kanu ji kwudoro ebe ọ kwudoro taa. And ma sie taa ruo echi ebe ahụ ọ kwudoro ka ọ kwudo. Nọọ na ka ihe na-eme o nwere onye ọbụla apụ n'ama mgbe ọ tọrara ofe akụkụ. So anyị agaghị asị na ọ dịcha 100% correct n'ihe niile ọ na-eme. Anyị agaghị asịkwanụ na ọ dị wrong. Maka gịnị? O nwere onye mara onye ọbụla na-eme asị na uche wụ akpa onye ọbụla bụ nke ya. Nọọ na-agbajie nwata olu ọ mara mgbe ọ na-ejefe ụzọ. Nwanne m ọkwa ya. Kịta anụnwa ka ihe anyị na-ekwu okwu ya. Disunity a na-achọ ka aka ọsọ ọrụ leadership of Ipob na Mazi Nnamdi Kanu ka enwee ike gbakọta Mazi Nnamdi Kanu azụ. Unu marakwa na ọwụ ụsọ Mazi Nnamdi Kanu sọsọ nọ n'ime nga. Na thousands of Igbo youths ji maka nnwere onwe Igbo nọ n'ime nga taa. Ma ndị Ipob ma ndị na-abụ Ipob. Ndị ajọ osume accuse na ha wụ sympathizers. Ụmụ Igbo ọ na-awa ebe ọbụla abara eje kpụrụ ha ti n'ime. Akpụrụ gịnị? Ọwụ sọsọ na Ipob not just Biafra architects ka a na-akpọ ya. Unu ajụ onwe unu si Biafra ọwụ Mazi Nnamdi Kanu bidoro ya. Ọwụwa zuru ike nwa na-awa eme n'elu mee n'ala kpọta ya afa bidoro ya. Ọkwa n'aka Ojukwu before Ojukwu sef o nwere ndị mere ya introduce before Ojukwu were the voice there. So ka esi nke o rụziri kịta anụnwa mgbe Ojukwu n'iru ọgụ mgbe a na-alụ ọgụ ọkwa jisem onye Igbo nọ na Lagos na-ekwe Gowon n'aka in the name of Islam si na Islam asịrọ n'iru ọgụ. Ihe a niile bụ ihe anyị ga-ajụ onwe anyị. Mazi Nnamdi Kanu n'ebe ahụ ọ nọ taa. Mgbe alụchara ọgụ Ojukwu pụọ o nwere ndị na-ekwuchiri ọnụ Ojukwu na ihe a ha kwetere na ya. Mmechere Ojukwu mechere lọta o nwere ihe mere ya. Eziokwu bụ na o nwere ndị na-ekwuchiri because o nwere otu si ya n'azụ kwenyere na ọ bụrụ ọnwụ na ha niile ga-anwụ ọ bụrụ ndụ na ha niile ga-adị. Ọ ihe ka DOS na-arụ taa. Exactly. And ihe ọbụla ọzọ bụ unu mee disunity unu na-achọ ka unu kọsọrọ Ipob
DOS and Mazi Nnamdi Kanu or ya work na tariunu. Say When they are saying I have nest of king. I can make a hammer and a hammer. I put on the Jabijan when you whole family Israel who cannot before. I put in a each on why. And then I said, when I security in a league will be the as no 2017 or 2022 or 2021. Can't you know? Here would the reason protest Mazi Nnamdi Kanu in the name of Nigeria. Now London. Here would the reason of the protest. Mako Burundi Fulani ana baha Burundi Madanenu. 2009. Baha ki security batara na libo batara. And ihe ani na na-ekwu ya. Unu echefu onye ihe na-eme na libo. Na adibu na bụ nwere ndị ori na libo n'isi. Unu echefu na o nwere mgbe nwere ndị dịka Deriko ha. Enwere ndị dịka Echina ha. Enwere ndị dịka ndị anyị na-akpọgasị afa. Ena atọpụrụ ha ọnụ. Nonsense. Bakasi bịara ha niile gbapụcha. Ụfọdụ n'ime ha wụ ndị gbara South Africa ebe dị ha nso jee nọrọ. Ụfọdụ gbara Benin Republic Niger jee nọrọ ebe a ga-eji moto kanwo. Anụkwa na Biafra si nọsịrị. Onye ọbụla gwụsi wa matazie. Esi n'ime ya atari dọkụbọ chụrụ kọrọ ndị nke ọ chụkọrọ. Unu anaghị achụ onwe unu mgbe Mazi Nnamdi Kanu ji ọnụ ya kwuo na akwụrụ asari dọkụbọ 20 million in the name of ka a ga-esi chekwe ala Biafra territory. Asari dọkụbọ dinaire ya o dinaye ya. Unu anaghị achụ ka ihe mere DOS na onwe ha astand against Uche Mefo mgbe Uche Mefo na-eme nke ọ na-eme. Ejeme protest please, near mute. Put on mute though. Osisi nde picture se nde video. Una na ha achọ unu ka ihe mere DOS ọkwanụ na o nwere ndị na-make decision at that time. Ha niile agbakọrọ no stand against him. They waited patiently until 2017 oge Nnamdi Kanu pụtara before Nnamdi Kanu kwuo okwu. Ka m gwa unu ihe ọbụla ụmụ nwanne Mazi Nnamdi Kanu na-eme today. Ọ dị exactly ka ihe na-eme 2014 mgbe izu Mazi Nnamdi Kanu nọ n'ime. Joe Igbo kwepụtara na-atakọrọ ya. Ndị niile a na-akwụ ụgwọ ka emekeshọn Igbo nwere onwe ha onye pụtara na-akọgheri ha niile pụta ka ndị ahụ niile na-ekwu okwu taa. Insecurity nọ n'ala Igbo mgbe Mazi Nnamdi Kanu nọ n'iro ọ kwụsịla tata. Ihe awa ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị ọ kwụsịla ka ọ na-adị worsening. Ka ihe mere wu na mkpamkpa na-akpa n'ala ugwu mkpamkpa na-akpa n'ala Yoruba ọ bụrụ n'ala Igbo ka a na-ebubata ndị amị ihe abụghị m ga-ajụ onwe unu. So ọ bụrụ na unu ọchịchị onwe unu ajụjụ a unu amara the reason why unu na-agaghị disunite DOS na Nnamdi Kanu because these are two bodies in one. And ka m gwa unu every organization nwere process o ji function process everything wee go. Ọ bụrụ na ọ bụghị ego ndị Maazị Ifeanyi Ejiofor na-eti isi jee na ngaje gbapụta today maka nwere onwe kpọpụteghị 1000 ekpọpụteghị 100 onwe gbapụrụ mgbochi. Ọ bụrụ na ego anọghị ụnụ amahụ na ihe a niile na-emeghe na a ga-akwụ ụgwọ na a na-ebupụ ndị ahụ kọtụ. Ụnụ amahụ na a ga-akwụ ụgwọ na a na-emegodu ka faịla kesi ha. Ọwụghị Ifeanyi Ejiofor ka a na-akwụ ụgwọ ahụ ọ polisi a na-akwụ ụgwọ belin. Ụnụ amaghị ya kwa bail bond. A na-akwụ bail bond. That is it. So ụnụ amaghị ọ bụrụ na DOS anọrọ ka ka ga-esi eme ihe ndị ahụ. Ya wa ajụjụ ga-ajụjụ onwe mgbe unu chịchara onwe na ajụjụ a unu abịa in conclusion today Maazị Nnamdi Kanu nwụrụ n'elu ọ bụrụzi ihe ọhụụ anyị niile amago n'ọnọ na nga ọ bahụrụ ka anyị na-eme ya na-asị every time anyị niile ma ụdị ka nga tụrụ ya mana nke wee eziokwu ọ ga-apụta na ike nke Chukwu ọ ga-apụta maka asị ihe agba n'aka ejighị enye kiri ya mana ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta wa anyị ka ọ ga-esi n'aka ọ gaghị esi ndị ọchịchị anyị dowere n'ala Igbo taa in the name of senators and governors n'aka ọ mụ na gị wu ụmụ Igbo ka ọ ga-esi n'aka due to our seriousness na anyị agbakọtanarị ya azụ. Ma ọ bụrụ na anyị hapụ Kanu nta Kanu na Kanu meme nakwa nke si na ọgwụ ịnlọ ihe a niile ha na-eme
Mazi Nnamdi Kanu amampụta and ka m gwa unu the reason why ha ji eke ego niile ha na-eke ha believe na Mazi Nnamdi Kanu amampụta ya bụ ihe ha believe and ana m agwa ya unu taa wụtaki ana m agwa ya unu na-esoro ire eso nwa Igbo ọwụna wụ nwa Igbo ịkpụrụ DOS n'ọnụ kpụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'ọnụ mara na emegidego kịta anyị ada anụ olu Mazi Nnamdi Kanu o nweghị ihe ọbụla si anybody n'ọnụ nke na-awụghụ direct from DOS anyị na-anụ anyị ga-ewere ewuru nwa Igbo chọrọ ịma ihe ị ga-emenụ mara na otu ọbụla nwere usoro nwere ntọala na-achụ ya and ntọala ahụ na-achụ ya anyị asịghị na ndị niile nọ na DOS ka m kwuo ya nke a wụ okwu aka m ka m na-ekwu anyị asịghị na ha niile dịcha pure mana as long as na enwere ihe ederede na-achụkwa anyị enwere ihe ederede ha dowere na-ele anya na-eme ihe ha na-eme even ha nwa na onwe ha ịpụta na independent media otu a any of them nọ in leadership pụta na independent media otu a na-awụrụ anybody who a member bịa kwuo okwu na-awụghị a special interview mụnwa na-ewere onye ahụ si relevant person mụnwa na-ewere ya ka onye ahụ na-akọpụta akụkọ maka gịnị ọ bụ insubordination ka ọ bụ so unu believe mgbe ọbụla ka apụta bịa kọwa akọ ewepụ otu ala ọlọ na-ekwu ya na lọlọ bụ ịhụnanya o nwere maka ọganihu ala Igbo maka nwere onwe ala Igbo ọgụtụ na o nwere otu na-enwe mmasị ka Igbo ga-esi nwere onwe ha maybe ọha on find evidence na ndị achịkwa a very open logic ịkwado ha ka eme ka ụwa mata na ọwụhụ ha nwa na-eme ihe na-eme n'ala Igbo na enwere ya aka dị na ya mere o ji ekwu ihe ọ na-ekwu and ọ na-anọ n'iru hie unu na ọ bụrụ a member of IPOB nọ na ọ mara na ihe na-eme n'ala Igbo esighị ndị agha akpụ n'ọnụ n'aka ọlaba mmiri ga-etiga time ihe a because gị hapụ gas of people agaghị ekwugide 30 minutes 1 hour nna m gwa round up mụọ ike agwụkwọ onye m sị round ka ndị ọdọ kwuo so ịra ndị ọpụgwụ ihe ọbụla ọsọkwa unu mee etere ogbe etere azụ ihe ama ụka anụ dị n'ofe ndewo so unu akọsụla disunity na Chigo eche m ekwubuola before Chigo Lolo, chere wee chezara ịgwa gị wee chezara ịgwa gị na na-ekwu esuma na miti n'onwe gị adị mma ebo ma na-ala Igbo biko ndị anụ a na-eme gị atak biko ha kpọfụtara anyị mma ha ka anyị mara onye mma ha bụ so na ha na-eme gị atak anyị na-eme Nneka agba ahụ ọkụ hia mma onye ọzọ bịara hia na-edifend ala Igbo mma ha nọrọ na-aṅụ biya na-ezere na ọkwụ na-akwụgharị ha na-eme gị atak Chineke kpọọ ha ọkụ hia useless people efu nke chọcha ihe ọ ga-agụ ha enwe ha aka ọrụ ha pụtara na-akọ nwaanyị mmadụ ọrụ mma ha ma nwunye mpa ha pụta ya n'oche ihe ala Igbo ka a na-azọ Chigo, don't mind them. It's part of it now. ha kpọta mama ha ka mama ha soro bịa mebe dị struggle because kịta abụrụ sị mgbe a na-anọ nkịta ịchọba onye ya aka ọrụ Biko, achọla na m imechi this live. Ya agbaala mbọ. Maka ime ya more than 2 hours. Real, ngwa kwuo real ka ọ tọ nụ real ngwa kwuo real ọtọ nụ je real ngwa 2 minutes biko ana m ekele gị ọrụ ọma ị na-arụ ndewo Lolo, achọrọ m iji ohere a na-agba gị ọwụghị everybody bịara ebe a ga-enye ya platform ka o were na-ekwu okwu enwere ndị sabo ntị ike ndị na-eme biznes tomato biznes onions biznes bụ ndị Fulani ndị na-eme cow biznes n'ọsọkwara gị bụ agba Biafra prichela elu prichi ala they will not listen to you because ha awụsabo ntị ike ị na-aghọta so sometimes gị chip oda west ịkpa anụ ga-ebutuo ha ikpesi inye ha platform mba real ịmasa ume journalist ị ga-ege ntị gị o nwere ike ịnwụ mgbe ọ na-ekwu the last one ka ị ga-epik te something you need and ana m alaike inye ha ohere inwekwa ike nwa admonition ahụ i nyere ha lakwa ha chee echiche so ọ ihe anyị ji eme like that
ị na-ebe a na-agwa ha ya nụ n'ebe a na-agwa gị na ndị ESN na-egbu ndị Igbo anyị ya nụ n'ebe a na-agwa ya ya hụ ndị ESN ịma ha na Fulani karị ịbịara bịa ma anyị invade ya nụ n'ebe a na-eshi agụ onye gwara gị na Fulani nọ East because of enwere ndị n'ime ọhịa na-arụ ọrụ ndị ESN na-arụ ọrụ iji ime ụjọ agba ndị Fulani ahụ achọghị ịbata East akpa ndị Fulani nụ ala ndị Yoruba na-agba mkpamkpa ebe ahụ ọ ga-ebu na Fulani anọ ala Yoruba because of Fulani abatabeghị na East eminu na Fulani anọ ha East because of ESN na-arụ ọrụ ha ihe ndị Fulani na-eme n'Enugu steeti ihe ndị Fulani na-eme n'Enugu steeti so enwekwara nwanne anyị nwoke ịma na most of them na-eme business with ndị Fulani na-azụ cow ka ha na-akpọ Dembaba ahụ gbasabo ntị ike ndị Igbo they should boycott that Dembaba ịbịara mee this guy interview a na-akpọ Udela enwekwara one woman in US o mekwara bịa mee interview na Nnamdi Kanu enyi ya nwaanyị that Dembaba nwaanyị ya ọ na-akpọ ya Aisha ọ dị ka nọtara ka ha beziri ọ dosipụrụ achọrọ ka Biafra abịa because most of them nwere property na north because of their selfish interest gị na-ekwu okwu Biafra ya eme ka mmiri awụrụ okwute because of their selfish interest the property ha nwere north achọghị ka Biafra abịa all those people they should boycott their platforms ndị ha chewa ahụ na ndị Igbo echiche ọma ma Dembaba ahụ ga-abịa lechaa Udela bịa kpọbata ya na de gbamgbachọọ gbamgbam bịa mee ihe interview na gbamgbam ịma na those kind people wụ ndị Fulani ntị ike ya ahụ sabo ntị ike our people wụ ndị DOS ịma na lọd enwere mmegara na Sokoto prison ga-agba Mazi Nnamdi Kanu ọnụ ya gbaghị na ndị ọma DOS ama m the reason why DOS ji apanikiga some people ga-abịa ebe a kọnkọ story na Nnamdi Kanu mere nke a Nnamdi Kanu kwuru nke a m na-ebuli ya na social media enwere some of the DS member ị ga-apụta na Facebook na-agba nwa Mazi na-agba ya tako na-agba Nnamdi Kanu tako nna ma na Mazi Nnamdi Kanu ọ dịghị n'anya izi ebe ahụ ọnụ nwa Amadi ha try ya ala how many years on prison how many of us ga sacrifice everything anyị na-eme na prison na-agba ya tako nwaanyị ya nọ with DOS nwaanyị ya pụtabịara one day some people ga-apụta na-agba Nnamdi Kanu takụrụ biko Lolo achọrọ m ka ịkpọ this DOS ka a hazie ọtụtụ ndị enwere ha na-eme ha na-emete some people aga-abịa na social media ha na-agba Nnamdi Kanu tako ị nwere ike na-agba ụmụnne ya tako because of selfish interest ha na-achọ nwere ike na-agba ya takụrụ ọnwụ spring leader Mazi Nnamdi Kanu mana Mazi Nnamdi Kanu can stop all this ebe a ka m nọ na-ekwu okwu Mazi Nnamdi Kanu ndị niile a na-abịa takịrị ya n'ahụ o kelee anya na nke a na-akpọ Njideka ọ bịa ya sịchị na asa nwere uji ndị ESN na-egbu ndị mmadụ adị Njideka debara ahụ na Mazi Nnamdi Kanu so Mazi Nnamdi Kanu jidi kii ọ ya ka m kwu ha sị m akparịwala ya o jidi kii ndị niile abịa megharị ka ga na ha na-ekwu oche nke a na-akpachala ugo ya emechaa Chinasa Nwaolu na-akpa DOS ọha mmadụ ka hapụkwanụ mmadụ ka hapụ most of these people bịara this trouble ha bịara there for their selfish interest so ọnwụ na Mazi Nnamdi Kanu hazie ihe eshifo m otu olu na-ekwu okwu nwanne ndị niile onye ọbụla lakpuo ebe ahụ ka m pụ ịma na most of these people a na-akpọ ha media warriors enwere recharge card a na-enye ha most of them ana m akpọ ha niile most of them enwere recharge card ha na-enye ha ha na-eji apụta n'ihu ọrụ na-agba Nigerian media war na-agba Nigerian gọọmenti war because of nrita ha kọtụọla ya off most of them dey frustrated because of iwe a ha na-ejizi ya chanel zi Chinasa Nwaolu mere nke a Chinasa na-achọ blackmail ya dị na wọta all those things kwesịrị a na-agba gị war sef ga na-aga ebe na-aga dey focus on the ball because right now Nigerian gọọmenti na ihe mega na Nigeria the opportunity Biafrans kwesịrị channel their energy ya ka m na-ekwunu na so energy mebe ihe a na-eme Nnamdi Kanu mere nke a oke a na-egbu people na Plateau State all this kind of evidence ewere ya na-show the whole war na-etu eti Nnamdi Kanu gwara everybody every Tuesday ka a na-etu eti against Nigeria how many of them na-eme ya enwezi onye na-eme that thing ya nọ na-agba Nnamdi Kanu war na-eme nke a na-eme nka wala nwaanyị ya ịhụ Mazi Nnamdi Kanu nwaanyị ya kwuchiri ike mgbe DOS nọ some of the DOS leaders ha nidiri ịkọl all these people ị all these things ka anyị focus na-achọ nwere nwaanyị na-achọ ka anyị nweta because otu anụ na-ekwu ihe gbasara Biafra na ọ nwokere ọrụ anyị na anyị ga-ama ntụ more pressure
iji frustrate the Nigerian government. Ịgwa ya na anya terrorist a ga-ebifu. Ngwa round real kwekwa onye kwuje na na-egbu. Ngwa round up. Nna Lolo otu ha m n'ọnụ. Ndewo. Ya gaziela gị nwaanyị ọma. Ndewo. Okay, Lolo. Mba, ọ bụghị eziokwu. Ị bịa ha na ọzọ. Nwoke ọkwa ikwole before. Otego. Ndị niile na-ebe a mụ apụcha ụzọ nọrọ ya. All line by line, ọ ngụnwa ga-ekwu okwu ọ tọn all line by line now. Yes. Biko ụmụnne m anyị ga-ene ntị ọfụma maka anyị kwesịrị ekwu eziokwu maka eziokwu wee bụ ndụ. Lọlọ Chimezie, ana m ekele gị. Ọ bụrụ na ị bịa ha life, otu isi bịa life na many people ga-asị la ịdị against eziokwu ihe nwụrụ nwa anyị na-eme ka anyị nwee ike dị free. Ọ dị mma otu isi bịa life so that ndị mmadụ ga-ama your stand ama ngwa m ji okwu okwu a. And ana m ekele chikwene gị ike because enwere oge m matara gị mbihuru folowe ihe gbasara gị nwoke ị na-ekwu enwere eziokwu ị na-ekwu uche ịla pọintkwu ya ihe na mana ndị na-achọghị ịghọta biko Eastern Security Network onye mere establish wụ onye ndu anyị wụ Nnamdi Kanu. Yes, anaghị ezu mana enwere reason o ji mee establish. The reason o ji mee establish wụ maka ndị Fulani sị na ya ma nweta anything n'ugbo anyị. Enweghị oke Nnamdi Kanu gbara ndị ESN si ha bụ ndị Igbo na-ekenye ntị ọfụma maka onye ọbụla bịara ebe a nọ na-ekwu na ESN egbughị ndị Igbo. Nnamdi Kanu dọrọ ndị Eastern Security Network akala ntị. Ọ dọchiri ha akala ntị ike sị ha ụmụnne gị akwụkwọ gị ha ekwe unu establish and lọọlọ ọhịa ka unu ga-anọ to make sure achọpụtara ndị abili ọhịa na-achọ ha ka anyị n'ọrụ ugbo. O werekwa opportunity ha the same day o mere datin gwa ndị agha bili ọhịa sị ha na ndị Igbo bi ebe unu ha ebi ha n'ime ọhịa. Ọ bụrụ na unu chi biri ala anyị fụta na bịa birili elu ala bịa rentị na ụlọ biri anyị ama nchi unu mana unu nọ n'ime ọhịa eme unu chiri ime ọhịa fụta ma ọperet gbuo anyị gbapakwa n'ime ọhịa anyị ama mkpokwu ya this period. That is the essence of Eastern Security Network enwuru ekreti onye mere ekreti ya. So enweghị onye wu onye ESN fụtara igbu ndị Igbo enwe ha. Then kekwere ka mmiri shi balopi ụgbọgụrụ biko ni Lolo Chimezie dịka m chi kwuo enwere oge ile ekwu okwu ya ịfụtara ihu akwụkwọ na-ekwu ya mba ụwa niile mana na ọwa eziokwu ka ile ekwu unu mana enwere ndị nọ n'ime ọhịa lawụghị ESN zara ESN. Unu mana enwere ndị nwere kampụ n'ime ọhịa ha adịghị ESN ha wụ they never a member of IPOB. Number one, if you before gị wụrụ ESN ị ga-awụrịrị a member of IPOB. Short all from IPOB ka esi wepụtasị ndị ESN enyere ha ezigbo training adọrọ ha ezigbo akala ntị. The same thing enwere mege now na achọrọ imebi IPOB site n'isi mmiri na DOS which is not possible because ọ bụrụ na many people maara ihe wu DOS dịka some people amaghị ihe IPOB meaning. Enwere ụfọdụ onye polisi m gwara sị gụnwa asị Igbo nụma you are an IPOB member some say gị masị ya yes because IPOB means indigene ndị nwe ala the indigenous people of Biafra. Who Nnamdi Kanu onwe ya. Nnamdi Kanu was able to establish IPOB because no ya onye ahụ nọ na-ekwu okwu na radio and all through radio ko ji kpọkọtacha everybody. Then ndị mara ege ya ntị because anyị mana ihe okwu ewe eziokwu. Now ọ bụrụ na esi na DOS mere nke DOS achọrọ m ikwu ya ka onye ọbụla na ya. DOS abụghị ofu onye. DOS ha furu ivu ha nọ different part of the world and ha mere ka anyị mara anyị wọwụ memba nọ ihe ha kwuru ka Nnamdi Kanu ji afụta bịa gwa anyị ama mụrụ na anụ ihe mkpughe na ọ lawo ha mechaa meeting the mouth ga-afụta bịa kwuo ya wụ Nnamdi Kanu. Ọ ya mere many people ji mara ya as a leader. Ọ ya nwa wụ the mass out that the mouthpiece of IPOB la de kwuru ndị IPOB mana achọrọ m ikwu unu na ihe ahụ hụrụ Nnamdi Kanu la de ekwu ihe ya na ndị DOS kpara. Nnamdi Kanu were member of DOS or a general leader mana at the same time ọwụghị ya wụ isi mmiri ihe niile nna ngwara nga ọpụ na-atụla na mo ihe m ji akọ ihe ndị hụrụ mkpọga na ọ wụrụ hala na anyị chọrọ igbo nwaanyị eziokwu. Enwere ndị na-eme ka ha tisa ihe ịhụrụ anyị megị and ndị ha chọrọ ka anyị tisa ihe ịhụrụ anyị megị Lolo mana many of them were a member of this family before. Eziokwu ka m na-ekwu like Udele
udele hu no bagara gan udele wonye IPOB gba ọnọkwa ihe ahụ ọnọkwa ihe o ji nọ n'ebe ahụ ihe o ji nọ n'ebe ahụ arọbụrụ n'agụ onye ọnọkwa ihe ị na-ekwu mgbe ọ ga-ebido kpọọ gị iyi ọ nọ na Facebook ọ ga-ebido kpọọ gị iyi na iyi nye m kwuru eziokwu anyị gwara ya na ọ gaghị adịrị ya na mma ududu ka ije o jegara ala Igbo because ọ chọrọ ka ndị ụmụ Igbo niile nwụọ n'aka Naijiria mana ọ gaghị agaja ya ewe ọkụ so ihe m ji ekwu ihe m ji ekwughị ewu meni nwụrụ gbaga IPOB mgba sikwa DOS mere ha ke DOS emekwa ha ka China Sowore eme ha ka ha cha member before that is many ndị lawughị many just lawu member few of them and ndị ahụ aghọta ha feel na DOS mmadụ anọ naanị mana amaghị na DOS members ha ruchara up to 500 because they are located in different countries. Ha na-eme enwe ndị according to ihe ha gwara anyị enwe ndị lahụbe onwe ha anya for one day they never see each other for one day all this meeting ejikọrọ ọnụ so mbọ niile hụrụ agbagha achọkwara m ka anyị vuru n'uche na nsogbu anyị nweghị tata wo because many of us who members lekekwana ntị my blame ebe m na-eput ya na everybody ga-adị surprise gụnwa wu member gụnwa chọrọ nnwere onwe Biafra you want to be an IPOB member before. Come move to blame out your own side small because you got to have. But you know IPOB member. You will IPOB, you the unity belong or you may identify ways on you. Then go on S on a book, Basaran DOS. Obviously, Maha because not the kind of one in Hawani. Not the kind of one in Hawani before HDA. And also all HDA. Now I may head to tour. My brother, get a woman Hawani. You may hear. You may not the Kanu. Say now come on member get disappointed and who you get disappointed again. You man that no come disappointed na the Kanu because so many party ke yawa come we put here make ke go. E we hand over anyi say na get GT o na GT na gile ko higale eme and like the only person higale genti. You man here ho gwara anyi Lolo do de rege because before ma po biko nge mechi na nge mechi tie jele ike agwula na. Okay